Okay, Ji. We'll start the session now. It's 5 p.m. So, Assalamu alaikum and a warm welcome to everyone joining us today. My name is Dr. Kanzar Amachandya, the COO of Experience Dentistry, and I'll be your host for this special session by Experience Dentistry in honor of Oral Awareness Cancer Month. So, first of all, the oral cancer continues to be one of the most serious yet undiagnosed health concerns globally. While the treatments are advancing, the true game changer remains early detection. And as dentists, we are uniquely positioned to make the difference since we examine oral cavities every single day. It becomes our responsibility to recognize suspicious changes early and guide our patients forward timely for the timely intervention. Today, I am honored to have two distinguished experts with us, Dr. Talha Hassan, an accomplished oral pathologist, and Dr. Kamal Muhammad Mustafa, a highly skilled resident of oral and maxillofacial surgery. They will be sharing their expertise, latest insights, and clinical experiences with us, offering a complete perspective from diagnosis to management of oral cancer. To begin today's session, I am excited to introduce Dr. Talha Hassan as our first speaker. Dr. Talha holds PDS and is a member of MFTS Ireland. He has completed his MPhil in oral pathology and is a senior lecturer at Rashid Latif Medical University. With his strong academic background, clinical expertise, and passion for innovation, particularly in early detection and diagnosis, makes him an outstanding figure to lead us today into the critical conversation. Let us welcome Dr. Talha Hassan. Dr. Talha, welcome. The virtual stage is yours. Assalamualaikum. Thank you so much, Dr. Kanza, for a very elaborate introduction of my work in oral pathology. And meanwhile, in this presentation, in this session, we like to have a very brief um, discussion about pre-malignant oral conditions. And these are basically we are talking about the pre-malignant condition, and in the next slides we also talk about the oral cancers, oral squamous cell carcinomas, detection and diagnosis, and definitely detection and diagnosis will aid an important role if we are further go for the treatment and management of that disease. So before going to my presentation, I like to introduce myself. I have uh, um, I have experience in oral medicine and oral pathology. I have initial years have a clinical experience in Sargandam Hospital, a public sector hospital, and then I did oral medicine. I had an experience in the CMS Hospital in oral medicine department, and I completed my MPhil research at King Edward Medical University. And meanwhile, I'm working in Rashid Latif Medical University as a senior lecturer in oral pathology department. So this is the whole of the roadmap of presentation. First of all, we look into the clinical suspicious of oral potentially malignant disorders, and in my presentation in this session, it is important. First of all, we have to diagnose the clinical suspicious. We have to diagnose what is oral potentially malignant disorders, their introduction, their histopathologies, and then definitely we have a cytological support as well. And the most important thing in this whole of the session, that clinical suspicion and as well as histopathology, and we are going from the raw data from the conventional pathology to the digital pathology as well. So in digital pathology, we discussed we have to discuss the AI-assisted diagnostic tool. There's a few tools available in the market as well. They are established tool, and meanwhile, more in some tools they are FDA. They have recognition from FDA as well. So, in the last but not the least, we have challenges. If we have a biopsy, if we have a diagnosis, so there's some challenges, and definitely if we have a challenges, so
keeping in mind the challenges, we have also the future direction as well. So in 30 to, in 20 to 30 minutes presentation, we definitely have the Q&A question and answer session for 5 to 10 minutes at the end of the presentation. So first is oral pre-malignant disorder. Oral potentially malignant disorder भी हम इसको कहते हैं और oral pre-malignant disorder भी हम इसको कहते हैं. तो इसमें बेसिकली ये है कि जो हम 4-5 कैटेगरीज हैं उसमें हमने यही कैटेगरीज बेसिकली क्यों सॉर्ट आउट की है. इसके अलावा भी और पोटेंशियली malignant डिसऑर्डर्स होते हैं, बट हम इन कॉमन प्रैक्टिस, इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, इन हॉस्पिटल प्रैक्टिस हम यही डिसऑर्डर्स मोर प्रोमिनेंटली और देख रही होती है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर. तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास आ जाता है ल्यूकोप्लेकिया. तो ल्यूकोप्लेकिया बेसिकली क्या होता है कि इट्स बेसिकली अ वाइट पैच जो हमें इनर मिकोजा के अंदर लिप्स के ऊपर हमें टंग के और टंग के फ्लोर के ऊपर हमें नजर आ जाता है. वाइट पैच होता है. ये मोर ऑफन बायलैटरली होता है और अगर हम इसमें मेलिग्नेंसी की चांसेस दिखते हैं तो ये 3 to 20% इसमें रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी होती है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एथ्रोप्लेकिया बेसिकली ब्लड वेलवेटी पैच, उसमें ये भी बायलैटरली हमें फाउंड होते हैं और इसकी एक वेलवेटी अपीयरेंस होती है जब इसको हम टच करते हैं. और देन हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की बात करते हैं. ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बेसिकली एक एरिदीमा होता है, रेड कलर के पैचेस होते हैं और इसमें वाइट कलर की फाइब्रोसिस भी हमें नज़र आती है. और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि माउथ ओपनिंग बहुत कम होती है पेशेंट की. सो जब हम बायोप्सिस के लिए जाते हैं, जब हम डायग्नोसिस के लिए जाते हैं तो हमें एक डिफिकल्टी फेस करनी पड़ जाती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट्स के अंदर. लाइकन प्लानिस हम ये सब आगे फर्दर इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, लाइकन प्लानिस की भी, ओएसएफ की और सबकी. लाइकन प्लानिस के बारे में ये भी वाइट पैचेस होती हैं. ये सारे वाइट लाइकन प्लानिस, ल्यूकोप्लेकिया, ये दोनों वाइट रीजन हैं. अगर हम लाइकन प्लानिस की बात करते हैं तो ये वाइट लाइन्स होती हैं जिसके अंदर शॉर्ट शेप रेटिकुलर प्रेजेंस होते हैं. जो ज़्यादा इसमें जो वेरियस टाइप्स आती हैं वो होते हैं इरोसिव टाइप्स, जो हम ज़्यादा मेलिग्नेंसी की, जिसके अंदर ज़्यादा मेलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं और इसमें 1 to 3% मेलिग्नेंसी जाती होती हैं. लास्ट हमारे पास आ जाती है एक्टीनिक केलाइटिस. ये लिप के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये सन डैमेज कॉज करती है. इसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस कम होते हैं. सो हम ज़्यादातर इस साइड रिव्यू के अंदर हम वाइट लीजन डिस्कस करेंगे जिसमें ल्यूकोप्लेकिया और लाइकोप्लानिस आ जाती हैं और हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे रिट्रोप्लेकिया. रिट्रोप्लेकिया में डिस्कस करेंगे कि उसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अच्छा, इसमें हम एक चीज़ ऐड कर दें कि जो ल्यूकोप्लेकिया या रिट्रोप्लेकिया ये हमारी क्लिनिकल टर्म्स है. जब हम पैथोलॉजी में बात करते हैं, पैथोलॉजी में बात करते हैं तो हम इसको क्लिनिकली ल्यूकोप्लेकिया कह रहे होते हैं, लेकिन जब हम बायोप्सी में जब उसमें जा रहे होते हैं तो हम इसको एक डिजीज़ की एक कंडीशन का नाम दे रहे होते हैं जिसमें हम उसको कह रहे होते हैं कि ये ओरल पोटेंशियल मेलिग्नेंट कंडीशन है. ठीक है. तो पैथोलॉजी में इसका नाम डिफरेंट होता है, क्लिनिकली इसका नाम डिफरेंट होता है. ठीक है. और लाइकन प्लानिस पैथोलॉजी में लाइकन प्लानिस कह रहे होते हैं और उसके अलावा हम फर्दर एक एक डिजीज़ को डिस्कस करते हैं, इसको पैथोलॉजी देखते हैं. अच्छा, ये हम लोग सारी चीज़ें क्यों देख रहे हैं ताकि जितना अच्छा हमारा क्लिनिकल बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी अच्छी हम डायग्नोसिस करेंगे. पैथोलॉजी की डायग्नोसिस हमारी उतनी बेटर होगी, उतनी अच्छी हमारी बायोप्सीज होंगी और उतना अच्छा हमारा आउटकम अच्छा होगा. अगर हम डिजिटल पैथोलॉजी की तरफ भी जाते हैं तो अगर हमारे बैक एंड के ऊपर अच्छा डायग्नोसिस नहीं होगा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन प्रॉपर हम लोग राइट डाउन नहीं करेंगे तो बाद में जो पैथोलॉजिस्ट होगा उसको भी डिफिकल्टी होगी फाइंड करने में कि इसकी हिस्ट्री प्रॉपर नहीं दी गई, इसकी फाइंडिंग प्रॉपर नहीं है. तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है अगर हम उनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें और पैथोलॉजिकल प्रेजेंटेशन देखें. तो सबसे पहली हमारे पास आ जाती है ल्यूकोप्लेकिया. ल्यूकोप्लेकिया बेसिकली एक, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वाइट फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो टंग के ऊपर प्रेजेंट होता है. कई दफ़ा फ्लोरोसोमाउथ के ऊपर प्रेजेंट भी होता है और देन इनर म्यूकोसा के ऊपर प्रेजेंट होता है, बायलैटरली प्रेजेंट होता है. दिस फैक्टर हमारे पास टोबैको आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है और उसकी कंजम्पशन आ जाती है. अब हम अगर हम सारी क्लिनिकल पिक्चर्स देखें, ल्यूकोप्लेकिया भी देखें, रिट्रोप्लेकिया भी देखें, तो उसमें हमें जो सबसे ज़्यादा हमें कंप्रोमाइज़ नज़र आती है वो पेरिडोंटल हेल्थ होती है पेशेंट की. ओरल हाइजीन बहुत बहुत पुअर होती है और इसमें जो डेफिनेटली
जो रिस्क साइट्स होती हैं, प्रोटोमाइड माउथ होती हैं, सॉफ्ट पैलेट होती हैं, जहाँ पे हमें प्रेगनेंसी के चांसेस और बकल निकोडा के ऊपर हमें नज़र ज़्यादा आती है लिकोप्लेकिया की बात करते हैं। तो लिकोप्लेकिया में अगर हम लोग इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की पिक्चर देखें तो इसमें जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, हमें बेसिकली जो पैथोलॉजी में चीज़ें देखनी होती हैं वो ये होती हैं, अपर लेयर हमें देखनी होती है। अपर लेयर में अगर हम देखते हैं तो अपर लेयर में जब हाइपर कैराटोसिस हुआ है, हाइपर कैराटोसिस के साथ साथ अगर अगर ये माइल्ड अगर ये इसमें डेफिनेटली आपको पता है टाइप्स होती हैं, इसमें माइल्ड भी डिस्प्लेजिया हो रहा होता है, सीवियर डिस्प्लेजिया भी हो रहा होता है लिकोप्लेकिया के अंदर। तो हमें सीवियर डिस्प्लेजिया के अंदर हमें क्या नज़र आता है कि हमें यहाँ पे बड़े बड़े सेल्स नज़र आते हैं, ये अपर वन थर्ड लेयर की बात है, ठीक है। और यहीं पर हमें मेजर फाइंडिंग नज़र आ रही है, ठीक है। तो हमने जब भी देखना है, अगर हमने माइल्ड मॉडरेट और सीवियर की तरफ हम जाते हैं, तो सीवियर में क्या हो रहा होता है, डिस्प्लेजिया की फाइंडिंग ज़्यादा आ रही होती है। और इसमें जब हम सीवियर डिस्प्लेजिया के बाद आपको पता है कार्सिनोमा इन सीटू हो रहा होता है, ठीक है। तो कार्सिनोमा इन सीटू और सीवियर डिस्प्लेजिया में यही डिफरेंस है कि हमें सेल्स का साइज बड़े से बड़ा नजर आ रहा होता है, ठीक है। और उसमें जो अपर वन थर्ड की लेयर होती है उसके ऊपर रेटिनाइजेशन हमें नज़र ज़्यादा आ रही होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे हम नीचे हम इसकी टाइप्स हैं, इसमें माइल्ड डिस्प्लेजिया भी हो रहा होता है, मॉडरेट डिस्प्लेजिया भी हो रहा होता है, और सिवियर डिस्प्लेजिया भी हो रहा होता है, ठीक है। और जितना सिवियर डिस्प्लेजिया होता है लिकोप्लेकिया, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं मैलिग्नेंसी के, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेजिया का इशू ये होता है कि वो कई दफ़ा हमें बैकग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमने हर सेल को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे होते हैं तो हमें हर सेल को अप्रिशिएट करना होता है कि उसमें पैराग्नाइजेशन हो रही है नहीं है हो रही, ठीक है। उसमें न्यूक्लियर का साइज क्या है, उसमें क्रियोमॉर्फिज्म हो रही है नहीं हो रही, तो उसमें कई दफ़ा ओवरलुक हो जाता है डिस्प्लेजिया। और लेकिन डिस्प्लेजिया की इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट है। तो हम उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ चलते हैं, जो है ओरल लाइकन प्लैनिस। ओरल लाइकन प्लैनिस जैसे आपको हमें पता है कि ये इसकी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हमें एक थिकन, ये भी अपर थर्ड लेयर के ऊपर हमें स्ट्रेटम कॉर्नियम जो अपर लेयर होती है एपिथेलियम की, वो थिकन नज़र आ रही होती है। ये भी अपन अगर हम वैसे इसकी नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो हमें इतना थिकन स्ट्रक्चर नहीं नज़र आ रहा होता स्ट्रेटम कॉर्नियम का, ठीक है। और अगर हम इसकी गैरिनल लेयर भी देखें वो भी बहुत थिकन हो रही होती है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ये देखें ना, ये शॉर्ट शेप हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये एक इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन है लाइकन प्लैनिस की। तो लाइकन प्लैनिस में हमने जो देखने हैं वो हमने अपर वन थर्ड लेयर में देखनी है, जो जिसमें सारी थिकनेस हुई हुई है और सेल की इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है। और हमने हमने एंड में देखना है कि शॉर्ट कुछ शेप हमें नज़र आ रहे होते हैं। एरोसिव में जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एरोसिव में प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी टाइप है लाइकन प्लैनिस की एरोसिव, इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। और इसमें जो हमारा रिस्क फैक्टर जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये 3% होता है रिस्क फैक्टर, ठीक है। और मैनेजमेंट में हम लोग, हमारे पास अक्सर जो पेशेंट आ रहे होते हैं लाइकन प्लैनिस के, अगर उसमें कोई मेजर सिम्टम नहीं आ रहा होता हम उसकी बायोप्सी की तरफ नहीं जाते, ठीक है। लिकोप्लेकिया में अगर हमें डिस्प्लेजिया या बाकी हमें ज़्यादा प्रोनाउंस चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लिकोप्लेकिया के अंदर नज़र आ रही होती है तो हम बायोप्सी की तरफ जाते हैं। बट डेफिनेटली लाइकन प्लैनिस में अगर हमें ज़्यादा थिकन स्ट्रेटम कॉर्नियम नज़र नहीं आ रहा, सिम्टम्स हमें ज़्यादा प्रॉपर प्रोनाउंस नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। या फिर कई केस में हमारे पास पेशेंट आते हैं वो सिम्टम लेस होते हैं लेकिन उनका इनिशियल लाइकन प्लैनिस हो रहा होता है, तो वो इनिशियल जो लाइकन प्लैनिस होता है वो मैनेजमेंट के साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपीज के साथ और प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के साथ वो विद टाइम ठीक हो जाता है, ठीक है। तो हम उस केस के अंदर बायोप्सी रिकमेंड नहीं कर रहे होते लाइकन प्लैनिस में, ठीक है। अब हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाती है वो एरिथ्रोप्लेकिया होती है। एरिथ्रोप्लेकिया जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एरिथ्रोप्लेकिया में क्लिनिकल फाइंडिंग्स और क्लिनिकल पिक्चर्स की बात करें, जैसे ये क्लिनिकल पिक्चर है एरिथ्रोप्लेकिया की, तो इसमें हमें इसमें रेड कलर के वेलवेटी पैच नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मिकोजा के साथ भी नज़र आते हैं, टंग के ऊपर भी नज़र आते हैं और इनर साइड ऑफ चीक के ऊपर भी नज़र आते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो इसमें ऑर्थोकेराटिन हमें नज़र आ रहे होते हैं, अपर वन साइड ऑफ लेयर के ऊपर ऑर्थोकेराटिनाइजेशन हो रही होती है। और सेल
کا سائز، اور یہ اس میں دیکھیں نا نیچے ہمیں بلڈ ویسل نظر آ رہی ہیں، کولیجن فائبر نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سیلس کا سائز ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ارریگولر سیل سائز، بگر سیل سائز، اس میں ڈسپلیجیا بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں زیادہ ہائی رسک ہوتا ہے، اور تو ارسٹوپلیکیا کے اندر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہائر رسک لیجن ہے. اور اس کی جب ہمیں یہ اگر ہم نے بایوپسی کروائی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ارسٹوپلیکیا کے اندر کیا ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی لیجن مور دین 2 to 3 ویکس زیادہ ہو گیا اس لیجن کو، وہ پینفل ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس کی بایوپسی کر جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کلینکل پریزنٹیشن، اس میں ڈیوریشن آف لیجن کتنی پرانی لیجن ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں، اب ہم ماؤتھ کے اندر لپس، ہم ٹنگ کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انر سائڈ آف میڈولا کو چیک کرتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری فائنڈنگ ہمیں وہیں سے مل جاتی ہے. اور ہم سب سے امپورٹنٹ بات کیا آ جاتی ہے، ہم نے کوئی بھی لائک ہم ارسٹوپلیکیا کی بایوپسی کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کنونشنل بایوپسی جو ہم جنرل ہاسپٹل ڈاکٹرس میں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کی ساری فائنڈنگ لکھنی ہوتی ہے، ہم نے مائکروسکوپک کی فائنڈنگ لکھنی ہوتی ہے جو ہمیں نیکڈ آئیز نظر آ رہی ہوتی ہے، کلینکل فائنڈنگ، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کلینکل فائنڈنگ کیا کیا نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ویلویٹی کیس نظر آ رہا ہے، ہمیں ٹنگ کے اوپر نظر آ رہا ہے، ہمیں چیز کے اوپر ریڈ سائڈ بائلیٹری نظر آ رہے ہیں، ریڈ پیچز نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں یہ ساری فائنڈنگ لکھنی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ پین کا ڈیوریشن بھی لکھنی ہوتی ہے، کتنی کتنی ڈیوریشن ہے پین کی، بہت زیادہ ڈیوریشن ہے پین کی 2 to 3 ویکس، اور یہ ساری چیزیں پرسسٹ کر رہی ہیں، سارے مینجمنٹ دینے کے بعد تو ہمیں بایوپسی کریں جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور جب ہم اگر اورل پیتھولوجسٹ بایوپسی لے رہا ہے یا سرجن بایوپسی لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اگر ہم او پی ڈی کے اندر ہیں یا اورل میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو ہم یہ ساری فائنڈنگ ہسٹری شیٹ کے اوپر لکھیں گے، پرسکرپشن شیٹ کے اوپر لکھیں گے. اور اگر ہم اورل پیتھولوجسٹ ہیں تو ہم یہ ساری فائنڈنگ کلینکل فائنڈنگ پلس جو ہم نے پیتھولوجی کی فائنڈنگز ہیں کہ ہم نے کتنا پیچ لیا، اب ہم پیتھولوجی کی فائنڈنگ کی بایوپسی کی فائنڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں، ہم نے کتنا وہ 1.3 سینٹی میٹر پیچ لیا، اس میں ڈفرینٹ پیچ لینے کے بعد ہم نے فارملین بدل ڈالا، ٹھیک ہے، اس کو پیک کیا، اس کو سیل کیا، اور سیل کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈاکومنٹ کر دیا، اور دین ہم نے پیشنٹ کے ہینڈ اوور کر دیا یہ سب چیزیں لکھنے کے بعد، ٹھیک ہے. تو ہسٹری شیٹ ہم نے کلینکل ہسٹری شیٹ بھی اٹیچ کرنی ہے اور پیتھولوجیکل ہسٹری شیٹ بھی اٹیچ کرنی ہے، تاکہ جو لیب کے اندر ہے پیتھولوجسٹ ہے اس کو آسانی ہو سکے، اس کے پاس کلینکل پکچر بھی آ جائے اور اس کے پاس پیتھولوجیکل پکچر بھی آ جائے، اس کو آسانی ہو سکے یہ سب چیزیں. کیونکہ کلینکل فائنڈنگ نہیں ہوگی، اگر پیتھولوجیکل فائنڈنگ نہیں ہوگی، اگر بایوپسی کی فائنڈنگ نہیں ہوگی، تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہماری رپورٹ ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ایکسپینسو پروسیس ہوتا ہے، تو وہ ہمیں دوبارہ کروانی پڑ جاتی ہے. تو یہ سارے اسٹیپس امپورٹنٹ ہیں، اس میں کوئی بھی اسٹیپ اگر ہم مس کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارا جو ڈیزیز یا ڈائگنوسس کی آؤٹ کم ہے وہ پورا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. سو ہم تھرڈ ڈیزیز ہم ڈسکس لیجن ہم ڈسکس کرتے ہیں اورل سبمیوکس فائبروسس. اورل سبمیوکس فائبروسس کے اندر ایز یو نو کہ دیر از لمیٹڈ ماؤتھ اوپننگ، دیر از فائبروسس، دیر از 7 to 13% آف چانسز آف ملیگنٹ ٹرانسفارمیشن. اس کی بھی وہی رسک فیکٹر ہیں، اس میں بھی پیشنٹ ہائی اسموکرز آتا ہے ہمارے پاس، اور یا ٹوبیکو چیور آتا ہے، اور اس میں ماؤتھ اوپننگ 2.5 mm تک رہتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جب ہم اچھا سب سے امپورٹنٹ اورل سبمیوکس فائبروسس کے اندر ہماری کلینکل فائنڈنگس ہوتی ہیں. کلینکل فائنڈنگ اگر اچھی ہو، ہم رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، تو ہماری جب ہم پیتھولوجی کی طرف جاتے ہیں یا لیب کی طرف جاتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی کلینکل فائنڈنگس کی بیس کے اوپر ہمیں وہ ہمیں رپورٹ بنا کے دیتا ہے. کیونکہ جب ہم بایوپسی کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں جسٹ فائبروسس ہی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور بایوپسی لینا بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے، ٹیکنیک سینسیٹیو ہوتا ہے جب ہم اورل سبمیوکس فائبروسس کی بایوپسی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کلینکل پکچر، کلینکل فائنڈنگ وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں اگر ہم او ایس ایف کی بات کرتے ہیں. تو ہم دیکھ لیتے ہیں او ایس ایف کے اندر ہمیں ایک ریڈ کلر کے پیچز نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وائٹ کلر کا ہمیں فائبروسس نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں پیشنٹ کی لمیٹڈ ماؤتھ ہوتی ہے. اس میں کئی دفعہ ہمیں باہر کا پیشنٹ آتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا زیروسٹومیا بھی ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں پیشنٹ کی جو جب ہم اسپائسی فوڈ لیتا ہے تو اس کو اس سے اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اور ہم نے جو بھی ڈائگنوسس لینا ہے، اگر ہم او ایس ایف کی بات کرتے ہیں تو ہم نے نیک کی پیلپیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے
نیک کو پراپر کلپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سائڈز نیک اور اورل میکوزا ہم سب کو کلپیٹ کرنے کے بعد ہم نے ڈائگنوسس جو بھی دینا ہے اورل ہیڈ اینڈ نیک کو کلپیٹ کرنے کے بعد ہی دینا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی لمف ایڈینوپیتھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی اور گلینڈ کی انوالومنٹ دی جائے کہ نہیں ہے، تو یہ ہمیں جتنے بھی پی ملین ڈس آرڈرز ہیں، یا اس میں مور اوور اگر اورل اسکینر کارسینوما کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہیڈ اینڈ نیک ایگزامینیشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ سو مین وائل اگر ہم اس ساری چیزوں کی بات کریں، اگر ہم اس کی یہ کلینکل پکچر کی بات کریں، ہمارے پاس کلینکل پکچر آ جاتی ہے، اورل سبمیٹس فائبروسس کی پکچر آ جاتی ہے، جس میں ہم مائٹوسس ہم لوگ اپریشیٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ ہم مائٹوسس اپریشیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں لارجر بگر سیلز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم فائبروسس جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں میجورٹی کیسز میں فائبروسس ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اب ہم بیسیکلی ہم ٹریڈیشنل یا جو ہم ہاسپٹل سیٹنگ میں بایوپسیز لے رہے ہوتے ہیں اور ٹریڈیشنل بایوپسی لے رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے تھرڈ ایئر بی ڈی ایس پیتھولوجی کے اندر بھی پڑھا ہے اور میڈیسن کے اندر پڑھا ہے کہ بایوپسی کیا کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور ہمیں بایوپسی انسیجنل لینی ہے، ایکسیجنل لینی ہے، بایوپسی کے بعد ہم نے کیا کیا پروٹوکول کرنا ہے، یہ ساری ہمارے پاس آ جاتی ہے کنونشنل بایوپسی، ٹھیک ہے۔ اب ہم بیسیکلی سوئچ کرنا جو ہماری جو ورلڈ ہے بیسیکلی سوئچنگ فرام دا کنونشنل بایوپسی ٹو دا ڈیجیٹل بایوپسی، ٹھیک ہے، تو ڈیجیٹل بایوپسی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اور اس وٹ کائنڈ آف ڈفرینس از فرام ڈیجیٹل بایوپسی اور کنونشنل بایوپسی، تو اگر ہم this is a very good picture of from conventional biopsy, conventional techniques of biopsy towards the digital biopsy technique، ٹھیک ہے، تو ٹریڈیشنل ہسٹوپیتھولوجی ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بیسیکلی جب ہم نے ایک ٹیشو سیمپل لے لیا، ٹیشو سیمپل لینے کے بعد ہم نے اس کو سلائڈ پر اس کے سیلز دیکھے، بلڈ ویسل دیکھے، کولیجن فائبر دیکھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے انالائز کر دیا، اس کے بعد وہ تقریباً اس کے 10 to 15 کے پیرافن کے بلاکس میں ہم لوگ اس کو سیو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری ٹریڈیشنل بایوپسی ہم لوگ دیکھ لیا، لیکن اس ٹریڈیشنل بایوپسی کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں کئی دفعہ ہم لوگ سلائڈس ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سلائڈز آر بلرڈ، سلائڈس کے پراپر جو سیلز ہوتے ہیں وہ پراپر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں دوبارہ یا دیر از ڈیفیشنسی ان اسٹیننگ، ہم پراپر اسٹیننگ ٹیکنیکس ہم لوگ اپلائی نہیں کر رہے ہوتے، یا اسٹیننگ یا اس کے اگر اور بھی کچھ چل گئے تو بایوپسی کی ٹیکنیک پراپر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں کہیں کسی نے کسی اسٹیپ کے اوپر اگر ہم پر آ گیا، اگر ہم نے پراپر فارملین نہیں ڈالی، فارملین کی جگہ ہم نے سیلائن ڈال دیا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہماری اینڈ ریزلٹ ہمارا ہم پر ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ٹریڈیشنل بایوپسی۔ اب ہم ڈسکس کریں گے ڈیجیٹل ہسٹوپیتھولوجی یا ڈیجیٹل پیتھولوجی ہم ڈسکس کریں گے، تو ڈیجیٹل پیتھولوجی میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ویسے ہی ٹیشو سیمپل لیا، ٹھیک ہے، اس کی بایوپسی کی، اور ہم بایوپسی اس کے بعد ہم کہاں کریں گے، WSI کے اندر، ٹھیک ہے، ایک اسکینر ہوتا ہے بیسیکلی، WSI اسکینرز ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ پلیس کر دیں گے، ٹھیک ہے، جب ہم اس کو پلیس کریں گے تو ہم سائز اس کا ہم سارے ٹرو پکچر لے لیں گے، سیلس کی بھی، بلڈ ویسلس کی، کولیجن فائبرس کی، جہاں پہ فائبر لائے گا پاکستان کے اندر، تو وہاں پہ لاہور کی بات اگر میں کروں تو وہاں پہ WSI اسکینرس اویلیبل ہیں، obviously this is very expensive machine, so every college, every medical college or hospital can't bear their cost. So ہم نے جب اسکین کر لیا اس کے بعد ہم لوگ انالائز کریں گے کمپیوٹرس کے اندر، ٹھیک ہے، اور کمپیوٹر کے انالائسس کے بعد ہمیں اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس الگورتھمس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہم لوگ ایڈ آن کر سکتے ہیں۔ ہمیں ڈیجیٹل پیتھولوجی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اسکین کیا، ہمارے جتنے بھی اسٹیپس ہیں وہ سارے ہم نے اسکپ کر دیے، جسٹ ہم نے وہاں پہ اسکین کیا، اسٹوریج کر دیا کمپیوٹر کے اندر پکچرس کی فارم میں ہم نے اسٹور کر دیا، ٹھیک ہے، جب ہم نے اسٹور کر دیا تو ہمارے پاس وہ سلائڈس کی ہم نے کلاؤڈ کا بیک اپ اس کو دے دیا، اور وہ ہمارے پاس سالوں سال لائک جب تک ہمارا کلاؤڈ کی ایکسیس ہے تب تک ہمارے پاس وہ رہ سکتا ہے، تو یہ بیسیکلی فیوچر ہے ڈیجیٹل پیتھولوجی
پیتھولوجی کا، جس میں ڈائگنوسس بہت جو پور ڈائگنوسس ہے اس کو بھی ہم منیمائز کر سکتے ہیں، اور ہم لوگ اے آئی کے جو ڈفرینٹ الگورتھم ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم بیسیکلی اس کے بعد یہ ہمارا سارا اسکیمیٹک ورک فلو ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس میں جنرلی تھوڑا سا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں، اور تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اگر ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں، لائک اگر ہم اس سلائڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اس سیکشن کے اوپر ہم نے اسکینر سے ہم نے ساری انفارمیشن گیدر کر لی. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر اب ہم اے آئی اپلائی کر رہے ہیں. اے آئی ہم کیسے اپلائی کریں گے؟ ٹھیک ہے. ہم نے وہاں سیکشن لے لیا. ٹھیک ہے. اس کو ڈفرینٹ ہمارے پاس سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم کلاسیفائر لگاتے ہیں. کلاسیفائر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کلاسیفائر کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہمیں سیلس کا بتا دیتا ہے، یہ سیل ہے، یہ بلڈ ویسلز ہے، یہ کولیجن ہے، یہ سب کو ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے کلاسیفائر. فرسٹ کام یہ کرتا ہے کلاسیفائر. جب اس کو ڈفرینشیٹ کر دیا اس کے بعد ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ماڈل میکنگ کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ایک چھوٹا سا ماڈل بنا لیا اور اس کے اوپر ہم فردر سی این این لگاتے ہیں. سی این این بیسیکلی کیا ہے؟ کنوینشنل نیورل نیٹ ورکس ہوتے ہیں. یہ سب سے ڈیپ لرننگ اور اس کے بعد کمپیوٹر لرننگ کے بعد سب سے ڈیپ لرننگ ہی کی فارم ہے. سی این کنوینشنل نیورل نیٹ ورکس ڈیپ لرننگ ہی کی فارم ہے. ٹھیک ہے. جس میں ہم لوگ ان سب پکچرس کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سارا پروسیس اینوٹیشن کے بعد ہو رہا ہوتا ہے. اینوٹیشن کیا ہوتی ہے؟ لیبلنگ کرنے کے بعد ہم یہ سارا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ انڈیپینڈنٹلی کلاسیفائر بتا رہا ہوتا ہے کہ آئدر دس ٹیشو اور دس سیمپل اس میں میلیگنینسی کی چانسز کتنے پرسنٹ ہیں. ہم پہلے اس کو ٹرین کر دیتے ہیں پکچرس کو، اور پھر اینڈ پہ وہ ہمیں کلاسیفائر ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میں میلیگنینسی کی چانسز کتنے پرسنٹ ہیں، یا آئدر اس میں نارمل ٹیشو زیادہ ہے، یا آئدر اس میں میلیگنینسی کی چانسز زیادہ ہے. اور پھر ہمارے پاس ڈیفینیٹلی اس میں اسٹوریج زیادہ رہتی ہے. اب جو ہمارا اس کا بیسیکلی ایڈوانٹیج کیا ہے یا رول کیا ہے ڈیجیٹل پیتھولوجی کا، کہ اس میں جو ہمارے پاس ہم ڈفرینٹ ٹیلیپیتھی کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ اور پیتھولوجسٹ کو انوالو کر سکتے ہیں. اور اس سے ہم اگر ہم نے ایک سیمپل لیا، اوبویسلی جو ہمارے پیتھولوجی میں ایشو یہ آتا ہے کہ اس میں ایک بائسنس بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ایک ہم نے فائنڈنگ دی، ایک پیتھولوجسٹ نے یہ فائنڈنگ دی، ڈیفینیٹلی اس میں ایک جو ڈفرینٹ پیتھولوجی کی فائنڈنگ، ڈفرینٹ پیتھولوجسٹ کی فائنڈنگ ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس بائسنس کو بھی یہ کم کر رہا ہوتا ہے. جو اے آئی ہوتا ہے وہ اس بائسنس کو بھی کم کر رہا ہوتا ہے. جب ایک ایسی سیٹنگ کے اوپر جہاں پہ کوئی ٹرینڈ پیتھولوجسٹ اویلیبل نہیں ہے جو بایوپسی پراپر طریقے سے دے سکے، تو اس کے اندر بھی اگر ہمارے پاس یہ ماڈل ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ماڈل کے اندر جس پکچر ان پٹ کریں گے اور وہ ماڈل ہمیں بتا دے گا کہ دیر از چانسز آف میلیگنینسی اور ناٹ. ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس کے اندر کے الگوریتھم کے اوپر، ماڈل میکنگ کے اوپر، اور کینسر کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹیلیپیتھی بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں. ایک فورن کنٹریز میں پیتھولوجسٹ بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہم نے ایک سجیشن لینی ہے کسی بھی ڈائگنوسس کے بارے میں، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو ای میل کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ پکچر ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا پروویژنل ڈائگنوسس ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کولیبریٹو ریسرچ بھی ہو سکتی ہے اگر ہم ڈیجیٹل پیتھولوجی کی بات کر سکیں. ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ آپس میں کولیبریٹ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا آ جاتا ہے کہ ہمارا اگر اورل مینجریٹی سرجنس کا رول ہے یا اورل پیتھولوجسٹ کا رول ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی سافٹ ویئرس کا اور اے آئی سائنٹسٹ کا بھی رول ہوتا ہے. ان سب کی کولیبریشن کے بعد ہی ہم ایک ماڈل بنا سکتے ہیں یا ایک الگوریتھم کو ہم بنا سکتے ہیں. اس میں جو رول ہوتا ہے اورل پیتھولوجسٹ کا یا اورل سرجن کا، وہ کلینکل سائڈ کی اس کا رول ہوتا ہے. اور اس نے ڈائگنوز کر دیا، اس نے بایوپسی لے لی، اور اس کے بعد رول آ جاتا ہے اے آئی سائنٹسٹ کا. اے آئی سائنٹسٹ بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ اس کے الگوریتھم بناتے ہیں، ان کی پکچرس کو فیچ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بعد میں ڈفرینٹ اے آئی چیک کرتے ہیں جس کی ویلیڈیٹی ہر اے آئی کی الگوریتھم کی ویلیڈیٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ چیک کرتے ہیں. ایکچولی اے آئی کا جو ٹاپک ہے وہ ٹوٹلی ایک بہت بڑا واسٹ ٹاپک ہے. تو اس میں جنرل ایک اوور ویو دے سکتے ہیں، اور ڈیٹیلز میں ڈیفینیٹلی ہم جانے کے لیے ایک سیپریٹ سیشن ریکارڈ ہوتا ہے. سو اوکے، سو ہمارے پاس یہاں پہ
कुछ स्कैन्स अवेलेबल हैं। ये भी बेसिकली AI असिस्टेड स्कैन्स हैं, जिस फर्स्ट स्कैन हमारे पास ओरल स्कैन्स आ जाते हैं जिसमें डीप लर्निंग इन्वॉल्व होती है। ये भी AI की टाइप है जिसके अंदर CNN इन्वॉल्व होते हैं, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इन्वॉल्व होते हैं। ये सबसे वैलिडेटेड टाइप है डीप लर्निंग। इसमें हम लोग लीजन की डिटेक्शन करते हैं इमेजेस के। हमारे पास एक अगली स्लाइड आएगी, उसमें हम लोग दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे ये है बेसिकली स्लाइड जिसके अंदर हमने ओरल लीजन की डिटेक्शन की हुई है। ये पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर है, कराची बेस्ड। तो यहाँ पे इन्होंने ओरल लीजन की डिटेक्शन की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स, क्लिनिकल पिक्चर्स। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ओरल स्कैन, ये भी डिटेक्शन फ्रॉम द इमेजेस कर रहा होता है। और सेकंड हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट पैथ AI, ये FDA एफिलिएटेड है, रीएडमिशंस FDA की है इसके पास। और इसमें ये पैथ AI क्या कर रहा होता है, बायोप्सी के एनालिसिस कर रहा होता है। और जो वेल स्कोप है, वेल स्कोप बेसिकली क्या होती है कि एक बेसिकली मशीन है जो हम ब्लू कलर की फ्लोरेसेंट लाइट इमिट कर रही होती है जब हम उस ओरल म्यूकोसा के अंदर और टंग के अंदर, और जब हम ब्लू लाइट इमिट कर रही होती है तो हम इसको 2 to 5 सेकेंड हम टंग के अंदर रखते हैं, और एंड पे वो हमें एबनॉर्मल और नॉर्मल टिश्यू कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बता देते हैं। और आज जो लेटेस्ट इसका एडिशन है वो है, ये है बेसिकली AI असिस्टेड होती है, और ये कॉमनली यूज हो रही होती है वेल स्कोप अर्ली डिटेक्शन ऑफ ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स के लिए, और ओरल कैंसर के लिए भी यूज हो रही होती है। इसमें हम लोग इमेजिंग ले रहे होते हैं और बाद में स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होती है। उसके बाद IBM वाटसन। अच्छा, IBM वाटसन बेसिकली क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, हमें जब उसको बायोप्सी दे दी, सारी हमने पैथोलॉजी दे दी, क्लिनिकल पिक्चर दे दी, ट्रीटमेंट की रिकमेंडेशन कि आइदर वी गो फॉर सर्जिकल, आइदर वी गो फॉर कीमोथेरेपी। तो ये हमें बेसिकली सजेशन दे रहा होता है कि ये हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्मार्टफोन बेस्ड ऐप्स आ जाती हैं, पिक्चर्स हमें अंदर से खींच के ओरल म्यूकोसा ओरल कैविटी के अंदर पिक्चर्स लेती हैं, और देन हमें वो बाद में शो करा रही होती है कि इसमें मैलिग्नेंसी के चांसेस हैं या नहीं है। तो ये हमारे पास 4-5 ऑब्वियसली AI और पैथोलॉजी के अंदर ये एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। अभी इसमें डेफिनेटली ओरल स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा के अंदर, ये ओरल कैविटी के अंदर बहुत सारा काम होने वाला है, और इस पर काम हो भी काफ़ी सारा रहा है, लेकिन अभी भी देयर इज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो अभी देयर इज 4 to 5 और भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं, बट ये जो ऐप्स हैं इसमें मेजॉरिटी ऐप्स की रीइग्निशंस हैं, तो दैट्स वाई हमने ये ऐप्स बताई हैं आपको। तो इसमें हमारे पास, लेकिन इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि डेफिनेटली जितनी ये पैथ AI है या पेज AI है, तो ये जितनी भी हमारे पास AI असिस्टेड ऐप्स आती हैं जो पहले ही से डेवलप्ड हैं ओरल स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमास को डिटेक्ट करने के लिए, इसके पीछे प्रॉपर एक फंडिंग होती है। तो मिलियंस में, जैसे आप देख सकते हैं कि मिलियंस में इसके पास फंडिंग होती है, और फिर उसके बाद हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग ये पब्लिकली अवेलेबल ऐप्स नहीं है, मेजॉरिटी जो ऐप्स हैं पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, इनके पेड वर्जन अगर आप बाय करते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो पैथ है जिसका हमने डिस्कस किया, ये बड़ी लाइक ऑथेंटिकेटेड ऐप है। पेज AI है, इट इज़ वन ऑफ अनदर वेरी ऑथेंटिक ऐप है जो पैथोलॉजी की पिक्चर्स इमेजेस के ऊपर अपना डायग्नोसिस दे रही होती है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, जितनी भी यहाँ पे ये ऐप्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, ये डेफिनेटली पेड वर्जन, जैसे ये पाकिस्तानी ऐप है, कराची बेस्ड ऐप है, जिसका हमने पहले डिस्कस किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने लीको प्ले किया। पहले इसने पिक्चर्स, मल्टीपल पिक्चर्स इसने पहले एल्गोरिथम में दी होंगी, एल्गोरिथम को दी होंगी मल्टीपल पिक्चर्स, 50 to 100 पिक्चर्स ने लीको प्ले की दी होंगी ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देन उसने एंड पे लीको प्ले किया, उसने डायग्नोस किया होगा। इसके अंदर यहाँ पे उसने अल्सर्स की मल्टीपल पिक्चर्स दी होंगी, और देन एंड पे उन्होंने अल्सर्स को डायग्नोस किया। इससे जितने भी यहाँ पे ओरल स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा, ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस ने यहाँ पे डायग्नोस किया हुआ, लिमिटेड अमाउंट होगी। जब जब ये इस पिक्चर को देखेगा AI की जो एल्गोरिथम है, तब तक वो एंड पे OSF इसको बता देगा एंड रिजल्ट के ऊपर। तो इस सारी एक्सरसाइज के अंदर हमें पिक्चर्स की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे पिक्चर की क्वालिटी कैसी है,
کون سے کیمرہ سے لی گئی ہے، اس کی پکسلس کتنی ہیں، اور اس میں میجورٹی پکچرس پھر ہمیں رول آؤٹ کرنی پڑتی ہیں کہ ہمیں ڈسکارڈ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے الگوریتھم کے لیے یوزفل نہیں ہوتی. اچھا، پکچر دینے کے بعد ہم اس کے بعد ہم اینوٹیشن کرتے ہیں، لیبلنگ کرتے ہیں، جیسے میں یہاں پہ لیبلنگ کی ہوئی ہے کہ یہ او ایس ایف ہے، السرز ہیں، اور یہ بیسیکلی اس کو ہم نا اے آئی کی ٹرم میں کلاسیفائر بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کلاسیفائر بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ جب جب الگوریتھم کو یہ پکچر آئے گی تو وہ اس کو السر بول دے گا، جب جب یہ پکچر آئے گی تو اس کو لیکوپلیکیا بول دے گا. تو یہ ایک بیسیکلی سمپل سا الگوریتھم ہے، لیکن اٹس ویری یوزفل کہ جو بالکل بگنرز ہیں ان کے لیے اس طرح کا الگوریتھم یا اس طرح کا اسمارٹ فون بیسڈ اے آئی ایپس بڑے یوزفل ہوتے ہیں کہ جب وہ پکچرس ایڈ آن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اینڈ پہ ڈائگنوسس مل رہا ہوتا ہے، پروویژنل ڈائگنوسس مل رہا ہوتا ہے. اگر ہم ویلسکوپ کی بات بھی کرتے ہیں یا اے آئی اسسٹڈ ایپس کی بات کرتے ہیں تو وہ آل دا ایپس، آل دا ویلسکوپ ہو گیا، یہ ہمارے پاس اے آئی اسسٹڈ ٹولز ہو گیا، یہ ہمیں بیسیکلی ہمیں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارا بیسیکلی گولڈ اسٹینڈرڈ ہے وہ ہم ڈیجیٹل پیتھولوجی کی بات کریں یا کنونشنل پیتھولوجی کی بات کریں، ہمارا گولڈ اسٹینڈرڈ بایوپسی ہی ہوتا ہے. ہم نے بایوپسی کی بیس پر ہی پیشنٹ کو ڈائگنوز کرنا ہے کہ آئدر ہی از ہیونگ اولڈ اسکومس کارسینوما، او ایس ایف، اینی تھنگ. تو ہمارا پروویژنل، ہمارا جو ڈیفینیٹو ڈائگنوسس ہوتا ہے بایوپسی ہی ہوتا ہے. یہ جتنے بھی اے آئی ہیں ہمارے پاس، ویلسکوپس ہیں، ٹولیڈن بلو ہے، کچھ ہمیں they are basically aiding in our diagnosis. سو اس میں جو ہمارے پاس آخری جو ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس بیریئرس کیا آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس فیوچر میں کیا آ جاتے ہیں، تو ہمارے پاس جو بیریئر بیسیکلی کیا ہے کہ اے آئی ڈیفینیٹلی، اگر ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ٹیکنیک سینسٹیو ہے. اس میں ڈفرینٹ کولیبریٹو فیکٹرز ہیں، سافٹ ویئر انجینئرس کی کولیبریشن ہے اس میں، ڈفرینٹ اور پارٹیز کی کولیبریشن کے ساتھ ہم لوگ کر سکتے ہیں. فرسٹ تھنگ. سیکنڈلی اگر ہم بات کرتے ہیں ان سب چیزوں کی، اس میں ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی فنڈنگ کے ساتھ ہی اگر آپ نے اے آئی پروجیکٹ چلانا ہے پیتھولوجی بیس تو ہمیں ڈیفینیٹلی فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. فنڈنگ کے بغیر پروجیکٹ رن کرنا اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. سیکنڈلی. تھرڈلی ہمیں پراپر امیجز چاہیے ہوتی ہیں. ہمارے پاس جو پرابلم پاکستان میں فیس کرنا پڑتا ہے یا کسی بھی انڈر ڈیولپ کنٹری میں فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس پراپر ریپوزٹری نہیں ہے ہوتی، پراپر پکچرس کی ریپوزٹری نہیں ہوتی ہاسپٹلس کے پاس. تو وہ ہمیں پھر را ڈیٹا کے ساتھ ہی ہمیں پکچرس خود لینی پڑتی ہیں، کیپچر کرنی پڑتی ہیں اور الگوریتھم ڈیولپ کرنے پڑتی ہیں. مطلب ہمیں فرام دا اسکریچ ہمیں اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. تو فارن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہاسپٹل سیٹنگ کے اوپر موجود ہوتا ہے. وی جسٹ ہیو ٹو پک دیٹ ڈیٹا اور پھر ہمیں الگوریتھم ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. پھر ہمیں ماڈل الگوریتھم کے بعد ماڈل ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اور ماڈل کے بعد ہم ایک چھوٹا سا ٹول ڈیولپ کر سکتے ہیں اے آئی بیس پہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے چیلنجز ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں اگر ہم اے آئی کی طرف جاتے ہیں. اگر ہم اے آئی ٹول ڈیولپ خود کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیلنجز فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن اگر ہم باقی جو ہم نے بتائے ٹولس، جیسے یہ ٹولس ہیں کافی سارے، اب اس میں کوئی بھی ٹول ان مائی نالج کوئی بھی ٹول سنگل ہینڈلی ڈائگنوسس نہیں دے سکتا، پروویژنل ڈائگنوسس نہیں دے سکتا. اس کو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ اور ٹولس کی ضرورت پڑتی ہے. تو ابھی تک کوئی بھی ایسا ٹول ڈیولپ نہیں ہوا کہ جو سنگل ہینڈلی نیرو اے آئی کر سکے. نیرو اے آئی مطلب سنگل ہینڈلی امیجنیشن بھی کرے، سنگل ہینڈلی کلاسیفائر بھی اپلائی کرے، سنگل ہینڈلی ریکمنڈیشن بھی دے، ٹریٹمنٹ بھی دے. تو ابھی تک کوئی ایسا ڈیولپ نہیں ہو سکا. آبویسلی یہ آن گوئنگ پروسیس اور اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بٹ ابھی اسٹل کوئی ایسا نیرو اے آئی ایپ ڈیولپ نہیں ہوئی. اور ہمارے پاس اس میں جو اور بیسیکلی جو بیریئر آ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا اسکیمیٹک ورک فلو کے اندر اگر کہیں بھی کوئی ہنڈرنس آ گئی تو جو ہمارا اینڈ ریزلٹ ہے وہ ہنڈر ہوتا ہے. لیکن اگر ہم فیوچر پراسپیکٹ کی بات کریں تو اے آئی کا ڈیفینیٹلی بہت اچھا پراسپیکٹ ہے اور اس میں ڈائگنوسس بہت بہت کوئک ہو جاتا ہے. اس میں ہم لوگ کوئک ڈائگنوسس ہو جاتا ہے. اگر ایک لیس ٹرینڈ پیتھولوجسٹ ہے
उसको भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि फ़ायदा क्यों हो जाता है, क्योंकि बेसिकली एआई बेसिकली रेपिटेटिव टास्क बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा होता है। जितने उसको हम रेपिटेशन दे रहे होते हैं उतना अच्छा वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो रेपिटेटिव टास्क अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। और सेकेंडली डायग्नोसिस में हमें एड हो जाता है, और ऐसी सेटिंग भी पर जहाँ पे पेरिफेरीज हैं, जहाँ पे उसको सेल कार्सिनोमा के केसेस आ रहे होते हैं, तो वो हमें अगर ये टूल हमारे साथ अवेलेबल होगा तो हमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आपके क्वेश्चन हैं तो हम एंड पे क्वेश्चन लेंगे। डॉक्टर तलहा, दैट वाज ब्रिलियंट। और मैं ये कहना चाहती हूँ दैट दिस वाज सच अ डिटेल्ड एंड थॉट प्रोवोकिंग सेशन। आपने जिस तरह से क्लिनिकल सस्पेशन ऑफ प्री मेलिग्नेंट लीजन को कनेक्ट किया विद द एआई, और you told even कि different kinds of apps होती हैं. So I think this is very informative to the new general dentists who are trying to learn how to integrate technology with the clinical dentistry. So for me, I know it has opened my eyes on how the technology is shaping the early diagnosis. And let's see if someone has any question. Okay, so we have Habiba Khan asking, the concept of AI assisted diagnosis is fascinating. How close are we to integrating AI tools into regular dental practice for early detection? So sorry to say, we are far from like implementation, and because there's, as I discussed in my presentation, there's a very less tool available. There is more of a tool available for the breast cancer. There is more of a tool available for colon cancers, but there is very less tool available for oral squamous cell carcinoma diagnosis or oral potentially malignant disorders. So we have a lot of room and lot of space if you are talking about as a dentist in this regard. Hmm. Right. Definitely. Like आपने mention भी किया था that we have different apps for different classifications and provisional diagnosis. तो narrow AI को भी time लगेगा till it's here. Here, I like to add on the well scope. We can use well scope in our regular practice if we are talking about the early diagnosis. So, but well scope is again, if it is the new version is AI assisted, but definitely this is also an expensive device. So, if we are talking about the conventional thing, Corridin Blue, we can use Corridin Blue, which is just 100 to 200 rupees. We can use Corridin Blue in this regard. This is kind of a cheaper solution. Right. I hope that clears your question, Dr. Habiba Khan. We'll move on to the other question that we have. It's from Sehem Imran. She is asking, Dr. Talha, in your opinion and experience, which pre-malignant lesion do you feel is most commonly missed during the routine dental examinations? So प्री malignant lesions की और जो प्रोविजनल डायग्नोसिस में क्लिनिकल डायग्नोसिस में जो मिस्ड होता है वो ये है बेसिकली, जैसे हमारे पास वाइट लीजन्स की अगर हम बात करते हैं, लाइकन प्लैनस या लिकोप्लेकिया की बात करते हैं, तो उसमें क्लिनिकल फीचर्स कभी कभार करीब करीब भी आ रहे होते हैं। और सेकेंडली अगर हम डिटेल हिस्ट्री नहीं ले रहे होते, अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट लाइकन प्लैनस या लिकोप्लेकिया की हम डिटेल हिस्ट्री नहीं ले रहे होते, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं, और फिर कहीं भी कहीं कोई भी क्लिनिकल फाइंडिंग मिस हो गई तो वो डेफिनेटली हमें हमें हेम्पर्ड करती है डेफिनेटिव डायग्नोसिस में। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली अगर हम वी टॉकिंग अबाउट द ओरल सरफेस फाइब्रोसिस, as we discussed earlier, that is totally dependent upon the clinical diagnosis. Totally dependent upon the clinical diagnosis. If anything missing in oral cervical fibrosis diagnosis, clinical diagnosis, that can hamper our pathology, that can hamper our biopsy as well, and the definitive diagnosis as well. Right. Brilliantly answered, Dr. Talha. I hope that clears your query, Dr. Sahem. Dr. Talha, I do have a question on my own. Is that you see, biopsy is an invasive procedure, right?
and patients are usually reluctant towards the biopsy. Do you have any advice کہ کس طرح سے ہم انہیں convince کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں that how important biopsy is for them and to convince them for the biopsy, the invasive procedure itself? Biopsy is not very invasive procedure. Obviously, we just have to very thin section of a tissue from the oral cavity. But obviously, in the present practice, in the recent days, I have huge reluctancy from patient as well, because patients are not reluctant. First of all, patient ایگری ہی نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی ایشو ہے یا پرابلم ہے یا ہمیں کچھ دیر پریملیگنٹ ڈسآرڈرز ہیئر ان اورل کیوٹی ایز ویل. تو وہ پہلے ان کو انڈرسٹینڈ کروانا کہ بھائی آپ کو یہ پرابلم ہے. سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے کہ ان کو بتانا کہ دیر از پرابلم. جب آپ انڈرسٹینڈ ہم کرا لیتے ہیں کہ دیر از اے پرابلم, دین وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا سولوشن. تو فرسٹ تھنگ یہ ہوتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آف دا پرابلم. سیکنڈلی, جب ہم ان کی بایوپسی کی طرف جاتے ہیں, وہ ریلیکٹنسی سیکنڈلی اس میں کیوں آ جاتی ہے, ایک تو ڈیفینیٹلی دیر از چارجز ایز ویل, کیونکہ اٹ از فار اے چیپر کلاس, فار انڈر ڈیولپ سیٹنگ, جن کے لو سوشل اکنامک ہسٹری ہوتی ہے, تو ان کے لیے 5,000 to 6,000 دینا اٹ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ فار دیم. تو اس کیسز میں کئی سیٹنگ ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, انکارپوریٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم بینگ اور پیتھولوجسٹ ہم بایوپسی لے رہے ہوتے ہیں تو ہم جو اپنے چارجز ہوتے ہیں وہ کٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جو لیب کے چارجز ہیں وہ ہم کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. سیکنڈلی, اور جہاں تک انویسونیس کی بات ہے, تو جہاں تک پیشنٹ کو کنونس کرنے کی بات ہے, تو پیشنٹ کو پیچھے سے بھی ریٹروسپیکٹو اسٹڈی اگر ہم اس کی کریں تو اس کو پہلے بھی ڈائگنوز ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو بایوپسی کرانی ہے, لیکن اسٹل پیشنٹ کی سائیکی کیا ہوتی ہے, وہ ڈفرینٹ اور پیتھولوجسٹ کے پاس جا رہا ہوتا ہے, ڈفرینٹ سرجن کے پاس جا رہا ہوتا ہے, اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہمیں یہ کہہ دے کہ دیر از نو نیڈ فار بایوپسی. تو جو کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں, دے جسٹ گوئنگ فرام ون ڈینٹسٹ ٹو اندر ہاسپٹل ٹو اندر ہاسپٹل, اور اینڈ اپ جب ان کے پاس ایک پورا ٹیومر آ جاتا ہے, end up in like whole of the phenomena of oral squamous carcinoma. So there is a lack of awareness. First thing, ہمیں proper awareness ہونی چاہیے عام پبلک کو کہ how important is that. اور I think so awareness camps, اور جو ہم ریگولر چیک اپس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ڈینٹسٹ جو ہم بیسیکلی ڈاکٹر ساتھ ہوتے ہیں, اس کی بیسک ریزن کیا ہوتی ہے کہ ہم وی آر ڈیلنگ ود موسٹ کارسینوما, وی آر ڈیلنگ ود ڈیزیزز جو لائف تھریٹننگ ہوتی ہیں. تو جب ہم پیشنٹ کو بتائیں گے کہ یہ دس از لائف تھریٹننگ کنڈیشن, تو وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر وہ جائے گا بایوپسی کی طرف, اور اس کو جانا چاہیے. اس میں ملٹیپل گولز آ جاتے ہیں, اور جس میں آئی تھنک اویئرنیس سب سے امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. Definitely. Awareness plays a huge part in patients' education. And definitely, I'm going to note these points as well for my own clinical practice, inshallah. Thank you for that, Dr. Talha. We have Arfa saying that it was very well explained presentation, so she really appreciates it. Thank you, Arfa. We have another question from Angel Junato, and she's saying there was a case where a patient's mouth opening was zero, and he was diagnosed as suspected oral submucous fibrosis. What do you have to say about that? How important is mouth opening in this case? So mouth opening is definitely important thing. If we are going for a incisional biopsy. So if there is zero mouth opening, so we have to incorporate why there is. First of all, we have to find why there is limited mouth opening, because there is stiffness of inner cheek due to fibrosis. سٹنس ہو جاتی ہے, تو اس ہمیں جو بیسیکلی جو ڈفرینٹ اور مینیورز ہیں ماؤتھ اوپننگ کو ایڈ کرنے کے, تو ہمیں فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو لک فار دیٹ. اس میں ہمارے پاس ہمیں مسل ریلیکسن کی طرف جا سکتے ہیں فرسٹ. سیکنڈلی, ہم لوگ جو ماؤتھ اوپننگ جب ہم ٹی ایم پی ڈیز کے کیسز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب ہمارے پاس لیس ماؤتھ اوپننگ ہوتی ہے, تو ہم ڈفرینٹ
جو ہم ڈفرینٹ جو اسٹکس ہوتی ہیں، ووڈن اسٹک ہوتی ہے وہ اپلائی کر رہے تھے 1 2 3، اور ہم 1 فنگر 2 فنگر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے 1 فنگر آف ماؤتھ اوپننگ ہوئی ہے، پھر 2 فنگر آف ماؤتھ اوپننگ ہوئی ہے. لیکن ہمیں ان سب چیزوں کو انکارپوریٹ کرنے کے بعد اور میڈیکیشن کو اور مسل ریلیکسنٹس کو پہلے اگر ہم زیرو ماؤتھ اوپننگ کی آ رہی ہے تو ہمیں فارماکولوجیکل لیور کی طرف جانا پڑے گا، اور اس کے بعد ہمیں جو نیڈ ہے، جیسے ہم نے ووڈن اسٹکس کی، وہ ہمیں 3 to 4 ووڈن اسٹکس، پہلے 2، پہلے پھر 3، پھر 4 ہمیں انکارپوریٹ کر کے اس کی جب 1 to 2 mm یا 3 mm ماؤتھ اوپننگ ہو جاتی ہے پھر ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو گو فار biopsy in that case. Right. I think that was very well answered, and I think that answers your question, Indonesia. Before we end the Q&A session, I would just like to ask one last question from Sehim Iman, and it somewhat has the question that I also have to ask. That's sir, in your opinion, do you think that AI-related dentistry would be accessible to lower class community in Pakistan? And my question integrating with this would be that within like 5 or 10 years, do you think how the AI dentistry will be well accommodated into oral pathology? This is such a nice question, or at the end of presentation, I like to answer that question as well. So AI is, if there is a AI model, there is every 4 to 5 people are they are making AI model, AI algorithm as kind of a ہر بندہ اے آئی ماڈل یا اے آئی الگوریتھم بنا رہا ہوگا اور اس کو اپنی سیٹنگ کے اوپر انکارپوریٹ کر رہا ہوگا اور اس کی ویلیڈیشن بھی لے رہا ہوگا کہ اے آئی ماڈل کی ویلیڈیشن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ایک ٹائم کے اوپر جیسے ہمارے پاس الیکٹرانک ڈیوائسز ٹیلی ویژنز ہو گیا یا باقی ہمارے پاس ایک ٹائم پہ موبائل فونس تھے، وہ ڈیفینیٹلی ہر کلاس کے لیے ایکسیسیبل نہیں تھے. پھر وتھ ٹائم جب ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ بڑھی، جب وتھ ٹائم وہ ہر موبائل فون باقی ڈیوائس الیکٹرانک ڈیوائس وہ لوور کلاس کے لیے بھی ایکسیسیبل ہو گیا. لیکن میں اس ایکسیسیبلٹی کے ساتھ ساتھ میں یہ بات 2 چیزیں میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. کلینکل ساتھ ہمارے کلینکل فائنڈنگس، ہمارے پاس بایوپسی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. لائک ان 10 to 15 ایئر فیوچر میں بھی ہمارے پاس کلینکل فائنڈنگ اور یہ سب چیزیں ختم نہیں ہوں گی. سیکنڈ، اور اگر جتنی ایڈوانسمنٹ ہوتی جا رہی ہے اب جیسے ان چائنا ان امریکہ دیر از اے آئی in the course as well. So if a school going, they have to read the AI from the beginning. So definitely with the secondary education, with elementary education, ان کا اے آئی کے اوپر گرپ زیادہ بیٹر سے بیٹر ہوتا جائے گا اور وہ نیو سے نیو الگوریتھم اور نیو سے نیو چیزیں ود ٹائم آتی جائیں گی. اور آخری بات اس کے اندر کہ اے آئی کی پوری ایک جرنی ہے، یہ 1994 میں اسٹارٹ ہوئی ہے اور اس کی پوری جرنی کے بعد یہ اے آئی یہاں تک پہنچی گئے کہ لائک دیر از اے آئی ایوری ویئر ان ہیلتھ کیئر ان ڈیوائسز ایز ویل. So I see as a AI scientist, I see there is a future there is a future for AI. اور انشاءاللہ جو ہماری لو کلاس کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی جو اے آئی کی یوٹیلائزیشن ہے وہ ایزی ہو سکے گی. Wow, 30 years se kaam chal raha hai on the AI, and I just learned that today. And inshallah, I also see कि in coming years हमारी lower social economy जो class है उनको भी हम community को मदद कर सकते हैं through the help of AI. And in essence, AI is basically a tool to aid us in the more better and accurate diagnosis, right? Right. Okay. So, Dr. Talha, thank you so much for that. Um, I mean, that was really amazing. आपने अपना time दिया, expertise और इतना fresh topic, इतना important, something that everyone is really interested in these days. You came to our platform, you accepted our invitation. This is something I'm really grateful to you as a CEO of Experience Dentistry. Inshallah, hopeful to see you in other events as well. So now we will be moving on to the next session of our webinar, which is basically that I am going to introduce Dr. Kamal Muhammad Mustafa. He is a BDS, RDS, and has completed his certification in health professional education, CHP. He is currently a postgrad resident in oral and maxillofacial surgery.
With his strong clinical training, surgical expertise, and dedication to education, Dr. Kamal brings a holistic view to the oral cancer journey. From diagnosis all the way to the surgical intervention, his commitment to excellence and patient care makes him an ideal expert to guide us through this surgical aspect of the oral cancer management. I now invite Dr. Kamal Muhammad Mustafa to share his insights with us. Welcome, Dr. Kamal. Over and on to you. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, yes, definitely, Dr. Kamal. You're perfectly Yes. audible. So I would like to appreciate this for inviting me in on such a good journey that you people have started, Experience Dentistry. I have been following this from its inception, and I have to say that they are really putting in a lot of effort, especially for young graduates and dentists who are new in the field. And as I've been invited to talk on this topic regarding oral cancer, I myself have been practicing as a dental surgeon for the last 6 years because I graduated in 2018. Since then, I've been affiliated with a government institution where I have already always have been interested in surgery aspect of the dentistry. So for the last 6 7 years, I have been affiliated with this field. So I'm here to share my experience and some tips and tricks for new fresh graduates, dentists, and my fellow colleagues. I would also like to appreciate Dr. Talha on giving such a good presentation regarding AI. It was really insightful. So, heads off to you, brother. So, let's begin. These are the contents that we will be looking upon today. So, in a very brief introduction regarding oral cancer, we all know that this is a cancer of the epithelial tissues, especially from the oral cavity. So, it basically affects the mucosa, but it can be extremely destructive, leading to gross local invasion as well as metastasizing to the other aspects of the body. So, this is a very brief introduction regarding its dreadfulness. It is the most common tumor that dentists encounter in their clinical practice. We all know this. There are very different appearing pictures of this disease. So we have to have basic clinical knowledge to understand when to intervene, when to refer, and when to exercise our expertise. So let's move on. So these are some common presentations of the oral cancer. We can have, if you look on the upper right corner, you can see there is a fistula formation with the extension from oral cavity into the nose, upper lip. There is a speckled appearance on the posterior palate in the center upper right picture. You can see that there is a leukoplatic lesion on the gingiva on the center bottom picture. This picture on the left side, the lesions of the tongue, I have intentionally put this there to explain a difference that if you see this picture, the upper one picture has a white lesion on the left right lateral border of the tongue, while the lower picture have a lesion on the left side of the tongue. This is basically the same patient. On the a picture on the right side of the lesion, this was basically a cancerous growth. It was indurated, it was locally invasive. It was hard. It did not had any flexibility. So when we biopsied it, it resulted in a tumorous oral cancer. And but on the same patient on the left side, if you see, there was a traumatic fibroma, this one. So you can see that there are clinical findings of this tissue of the tongue was getting traumatized by the occlusion from upper and lower teeth. So this is the same patient with having two different pathologies. So we have to have a certain clinical knowledge to determine what sort of pathology that we are facing. It can be a benign traumatic pathology such as fibroma, or it can be extensive tumorous growth. In this case, this was a polyvericous leukoplakia, which is very common in females. All other type of cancers are common in mostly in males, as we have discussed. But this specific type, PVL type, is more common in females, especially in patients who have a habit of eating pan and chalia. Let's move forward. So, regarding history and diagnosis, one thing is for certain that this oral cancer is totally a clinical entity.
As my colleague has told, as he's a pathologist, that there are different things we have to look for, a dysplasia, aplasia, and but to reach that part of the diagnosis, you have to go from clinical judgment, clinical examination, clinical expertise, and clinical interventions. So we have to have a basic set of knowledge regarding what to capture from the history that the patient is giving, and what to diagnose, and what armamentariums, what techniques, what should be the methodology to diagnose a patient who is having oral cancer. So here we can see that tobacco is highlighted. That means all sort of tobacco, either smokable or chewable, and different forms of tobacco such as naswar, chalia, gutkai, etc. These are the most common causes that we see in our setting. Another thing is trauma. These two things I have mainly seen, that ill-fitting dentures, ill-fitting prostheses giving from either quacks or, sorry to say, inexperienced dentists or professionals. They can also lead to persistent trauma, ulceration, and other form of neoplastic lesions. So these two are the most common in our setting. Alcohol is negligible. Yes, there is some spontaneous cases, patient who don't have any family history and has a very good set of oral hygiene, but unfortunately, in the later stages of their life, they have been diagnosed with an oral cancer. As we all know, that certain viral infections such as papilloma viruses, Epstein-Barr, and other herpes type of viruses, they also lead to oral squamous cell carcinoma. So these are the basic things that you have to capture in the history that the patient is giving. So, as we all know, that the well-documented history is the most important thing. A documented history and a history is two different things. Documented history is from the onset of the condition, the problem that the patient is having, and the history is just you have to fill it and just forward it. Na. So I urge my juniors and my colleagues not to do that. Take time, hear them out, and make a well documented history. Start from the first problem they faced, from the first symptom, whatever that was, how long before it was, and carry it forward with them, marking out, highlighting, documenting any sort of treatment if they had, any sort of consultation, any sort of other symptoms, other problems in the body, if there was any hospitalization, anything. Also, you have to maintain a very good diagnosis, a very good history. Also, I would like to say that you have to, when you face a patient in your clinical setting regarding oral cancer, so you have to record all the details. When the patient came, what the patient told you, what the patient agreed with you. You have to get verbal and physical records also. I have seen there have been problem with my colleagues that the patient came to their private setting, and when they were managing the patient, and in some time it turned out to be a oral cancer, and then the problem started to happen between the professional and the patient, that you did not inform me before, or I did inform you and you did not took any precautions. So to avoid that sort of setting, you have to document everything regarding the patient, be very clear with them. You don't have to so I have to say this, that one thing that I've learned is, this is a disease that will take the patient with them. So if I try to sugarcoat anything, and if I want my patient to not get worried, or there is a thing that if I tell my patient that they are having some this sort of disease, they will try to avoid me next time. I have seen this in professionals that अगर हम इनको बताएंगे इनको कैंसर है तो कल ये इलाज करने नहीं आएंगे, या इनके घर वाले इलाज करने नहीं आएंगे, तो मैं पेशेंट खो दूंगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको शुगर कोट नहीं करना चाहिए, आपको उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहिए कि आपके साथ मसला क्या है, ताकि वो मोटिवेट हों, डेडिकेशन के साथ अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। दूसरा एक चीज़, this I believe that do not rush anything. Na? So there is a theory that if we surgically intervene, such as biopsy, if we do biopsy on the patient with having oral cancer, there is a chance that the tumor can become aggressive, and it can have a very if it was dormant, or it was not that aggressive, it suddenly changes its nature. So I believe, I am a firm believer that there is this phenomena, that if there is surgical intervention in a tissues, yes, there can be some sort of aggressiveness in the disease. So before doing anything, you have to make a treatment pathway. If a patient comes to you on your private practice and you see that there is a lesion, don't immediately go for biopsy.
check whether the patient is motivated or not. आपने बायोप्सी कर दी, पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं करा रहा, उसका ट्यूमर अगर एग्रेसिव हो गया तो वो द थिंग्स कैन गो हेवायर. So you have to be calm and compiled. You have to take patient into your control, in your loop, and then plan everything, whether the patient is motivated to get treatment or not. Am I the perfect person to do this sort of treatment to the patient? Should I biopsy, or should I let some specialist do biopsy? There is this thing that there was another case with my colleague that there was this patient who had some sort of treatment done, and now he was suspecting that there is some sort of pre-malignant condition. So when he consulted me, I also advised him to go to a senior maxillofacial surgeon to have their opinion also, but he refused to tell the patient because he was in fear of losing the patient. He was a high-paying patient. So I believe then I consulted him and I forcefully told him that you have to send this patient because this is regarding the patient's health. So these sort of things should not happen. You should not hesitate to cut the patient. You should either facilitate the patient towards they going to get their health better. So this is regarding diagnosis and checkup. We shall proceed forward. So baselines, what are the baselines? Baselines are basically a lab test which we get the patient done to have a systemic understanding of the physical health. Uh, Basic tests such as complete blood culture picture, electrolytes, LFTs, renal function, all sort of those tests we get to have a understanding what is the current status of the health of the patient. uh, we do this to have understanding as the patient, for example, the patient came to us first time and we are recording details, we are taking proper histories, so we have to also uh, put their medical records alongside that this was the status of the patient when they came to us first time on the first visit. So we get these baselines done. I believe all surgical procedures should have baselines prior before doing them. I have seen problems even in extractions of lower eight or simple extractions turning into a very complex problems, bleeding disorders. So to avoid those, I believe everything, all patients regarding any sort of surgical treatment should go under baselines. I have shared here the ASA classification. It is basically I have done here. This shows us the status of the patient's health, systemic health. The importance here is that the ASA1 and the ASA2 patients, these patients I believe are the most important out of all of them, because these patients are basically they are having a better set of health than the other patients. So they should not be missed, they should not be lost in the society. If a patient of ASA1 or ASA2 comes with a new plastic lesion having some oral cancer, we should take this upon ourselves that the patient, because he is not having any complication regarding their health, should get treated as early as possible to remove this problem so the prognosis can be better. So this is why I've shared this. I believe all of our dental colleagues should know this classification. 3, 4, 5, 6, these are basically hospital-related patients. So these patients will already be having some sort of medical treatment. So just by looking on this classification, we can also see that what would be the prognosis of a patient. So this is regarding the general baselines. So next, on to the clinical intraoral checkup. So I believe intraoral examination is the most important aspect as oral cancer is a clinical entity. Uh, because if you clinically examine the patient, you will see what is the appearance of the pathology. Is it ulcerated? Is it endophytic? Is it exophytic? Is it a growth? Is it a swelling? Is it hard? Is it soft? All sort of things you have to see. This is what I have. This is the same picture. I have put this picture here to explain that in one setting, the center picture, you can see that the lighting is too excessive. So because of lighting, I was not able to appreciate the extent of the lesion which was there on the left retromolar area or the molar area. Second thing here was the problem that we know as the oral cavity is a lubricated place by saliva. So saliva also tends to reflect the light when if we are using a very high illuminated light in our clinical examination. It tends to give a very bright picture of the oral cavity. So what I do or what my friends do is that we use a gauze, a soft dry gauze, and we gently rub the oral cavity
not inducing any sort of bleeding or any ulceration or any discharge. You have to see every scenario is different. But what we do is we remove the saliva, and then we use appropriate light to judge the clinical appearance. So in the next picture, on the left picture, you can see that was extensive lesion on the retromolar pad extending to the gingiva, even onto the buccal mucosa, which we cannot appreciate on the picture in the center. One thing for oral cancer, if you have to go intraorally, it's there is a methodology. It's not just like you open the mouth and start going under the tongue, or behind the molar, or on the palate. There is a proper way. You have to start from the most back position, that is soft palate, anterior posterior pillar of the soft palate. You follow them anteriorly. You come, you check the retromolar area, you check the soft palate, hard palate, the junction of the soft and hard. You come forward, you come to the primary palate region, to the tip of the tongue, to the buccal mucosa. Then you lift the tongue, you see under the tongue and the floor of the mouth. And do all this until you reach anteriorly on the labial vestibule or the labial mucosa. So I believe this, through this way you have checked everything in a sequence manner. So there is, I believe, minimal chances of losing any pathology. Second thing is, not everything is visible to the eye. You have to palpate them. So in that reason, I have shared this armamentarium picture. These are our extensions. We have to know when to use one. There is a step. I have seen people using just mouth mirrors to see. It's incomplete. You have to have proper set of armamentarium, that is cheek retractors, tongue retractors, probes, everything you have to use. Even your digital palpation, even these fingers, these are the best instruments to use. What they will feel, these steel instruments will not uh, let you perceive. So use your fingers, dirty your fingers inside the patient mouth, go around checking for any lobulated mass, any ulcer, any ditch, any roughness, any ridge. So you can follow them. Any sharp edge of the tooth, very important. A patient say, I don't know how this lesion happened. There was a sharp cusp which was continuously pinching on the mucosa, but as the patient was having chewable tobacco, छालिया पान, उसको पता ही नहीं चल रहा था उसको छालिया चुभ रही है, जिसकी वजह से इस तरीके के मसले हो जाते हैं. तो आप क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से फील करेंगे आपको नहीं पता चलेगा. तो यू हैव टू यूज योर फिंगर्स. डिजिटल palpation is the best uh, method, I think, for clinical intraoral clinical checkups. After intraoral checkup, definitely you have to go for extraoral checkup, or it's up to you. Go extraoral and then go intraoral. In cases of oral cancer, you have to first localize where the examine the lesion on the side of the mouth. Definitely, the most important place to look extraorally would be the right side of the mouth. So in our setting, what we do is intraoral first, then extraoral. But yeah, you can go extraoral if there is some disease, there is some cystic tumor, amyloblastoma, or something else, facial asymmetry, any through and through defect. Through and through defect, that means there is a tumor that is inside of the mouth and then it has eroded out. So there's an opening, there's a window. In this picture where I've shared, I'm taking neck examination of this patient. There was a through and through defect. That's why this patient has been keeping a cloth over it because of constant drooling. So you have to look all these things. You have to have a very humble stature during these examinations. There are two ways to do neck examination. You can go for either behind the back of the head, or you can come in front of it. You have to follow the cervical lymph nodes, because these are the normal patterns where the tumors from the oral cavity often invade first or metastasize first. Apart from them, there are also regional nodes, pre-parotid, post-parotid, submental. So you can avoid them. And as I told you, apart from oral cancer, if there is any other thing such as any swelling, any abscess, palpate, auscultate, percuss, these things are mandatory. So let's move forward. Biopsy. As let's say there was a patient who had oral lesion, we diagnosed it clinically, and then we performed a good extraoral examination, and we came to a deduction. We concurred that this patient was having a suspected neoplastic lesion, oral cancer, let's say. So what we must do clinically, that is biopsy. One thing again I have to discuss here is that there are two school of thoughts. One which go for biopsy and then they go for investigations. I myself and my colleagues, we often go for investigations first, then biopsy.
because in the setting there where we are working, or because of the financial crisis of most of the patients in the market, what we see is that patients are unable to afford appropriate treatment. That's why they get lost to the society. What we do is we first get investigations such as CT scans, OPGs, MRIs, whatsoever that is related to the case. We get them done first. We assess the dimensions of the lesion, how long it is extending, what are its invasive fronts, where it has gone. Is it on just on the gingiva, or it is extending into the alveolus also, or it is going submandibular or someplace else, to assess whether the surgery is either doable or not doable. So we do investigations first. Then once we have investigations, we rule out that this pathology can be treated surgically. We can not easily, I will not say easily, but we can properly remove the lesion with clear margins or sound margins. Then we plan the patient and we get the biopsy done. Once we get the biopsy done, most of the literature says that there are, as we discussed, then there is chances of the lesion changing their nature, becoming aggressive. So it takes around 2 weeks. Most of the literature says it takes around 2 weeks. That means if we do a biopsy in a patient and then we leave the patient, don't operate it, after 2 weeks the lesion would have definitely changed its dimensions, uh, in a very aggressive way. For example, it would have would have grown into 1 centimeter more. It could have grown into 2.5. So what we avoid this. We plan the patient, we get the patient fit for the surgery, get everything done, and then do the biopsy. As we all know, most of the time biopsy will give the same results that we are expecting, and then we immediately plan the patient for surgery. So this is what thing I wanted to share with you. Other thing is that we all know what sort of biopsies there are. Excisional biopsy, in which the total lesion is removed in toto, and incisional biopsy, in which we take a certain part of the tumor of the lesion along with normal mucosa. One thing that is important is that we have to have a certain depth. Most of my colleagues I've seen, they just take it superficially, and I've seen reports, biopsy reports, come back from pathologists in which say that the specimen was incomplete or inadequate. It was not of the certain dimensions which can be studied. So we have to have a proper dimensions with proper and some of the tumorous growth, so that the histopathologist can easily study its extensions laterally as well as vertically. And what we have to I believe that taught me that how extending the specimen, once you plan the specimen, how long it should stay in the open, how you should keep it, how you should store it, how you should advise the patient. We know what we see is the patients. Most of the patients are reluctant, easygoing patients. For example, we take biopsy, we say go and get this reporting done. What the patient will do, they will most of the time do everything and then do report the sample to the authorities very very late. So what happens? The tissue gets denatured. It shrinks. It changes size. It's no longer valuable. So what I personally do is I tell my patients that ये example ये 6 महीने में खराब हो जाएगा, इसको जल्द से जल्द admit करवाओ. So basically I tell them, I motivate them, give them understand कि ऐसा आप कि जो हम most apps वो कहते हैं कि अगर it has good features to study. And what we are looking, as my fellow colleague has already explained, the features of dysplasia. So, hello, am I audible? Hello. The Yes, features of Dr. Kamal, dysplasia please are that continue. we have to look for in the sample that we have taken in biopsy. So again, this was already explained priorly, but the other features we have seen, such as condition of squamous proliferative disease. These things are commonly we have been seeing this pathology. What happened is they appear just like a tumor, just like those cancer. You got aggressive, speckled, you got everything is there.
biopsy, if you send the biopsy to the pathologist, most of the time biopsy is inconclusive, or it's saying that this is not an oral cancer. So this is a problem. So what we do is we have different clinical techniques to overcome this. I have shared two of them here. That is olidine blue staining and the veloscope tissue fluorescence technique. What we basically do is we apply the dye on the affected region, and then we rinse it out, wash it again, again apply, and it basically gives us an idea of the location which has high rate of metastasis, high rate of mitosis, high rate of dysplasia. So it facilitates us taking biopsy from the appropriate areas. Similarly, you can see on this picture on the right side, the consultant is using a veloscope device. As our colleague already told us that it enhances, it throws a light which enhances the area which has increased dysplastic features. This was done by lichen planus, and we can see that there is shading of a darker shading in the mucosa, indicating that this place was having more dysplasia as compared to the other site. Apart from there are also different biopsy techniques such as brush biopsies. There is also another thing which I know, Visilight. Visilight is also an armamentarium. You can use it as an alternative to applying the dye on the suspected area. Once you use it, it basically the tissue reflects the light on different wavelength. So you can have a sample of it, indicating where the more dysplasia can be. So clinical examination done. We have done biopsy. We have taken history. So this thing is very important. We have to stage and grade the oral cancer, a patient with oral cancer. So what is staging and what is grading? Staging is basically to identify at what level or the gamut of the cancer is having what stage on it right now. It can be stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. And the grade is basically how much the dysplastic features are there, and this grading would basically come after biopsy. It is basically done by a histopathologist. They will tell, as you can see, that the grade 1 is well differentiated, indicating that the tumor and the normal tissues of the mucosa are resembling to each other. And you can see in this picture as this. Ultimately, poor diagnosis. And similarly, in the TNM, what we see is T basically indicates tissue size or dimension, N indicates nodes, and M indicates metastasis. So basically, what T indicates is the tissue size. It can be less than 2 centimeter, 4 up to 6. So you can see in the dimension size of the actual lesion that is present in the oral cavity. And the other thing that we are looking now, that is the depth of invasion. In the newer classifications of TNM, they have introduced another modality in this TNM, that is basically depth of invasion. Because in the previous time, the dimensional lesion that was presented on the mucosa in the oral cavity, that was taken along with the nodes or the size of the node to assess the stage. Nowadays, what clinicians and surgeons do, they use basically depth of invasion. So depth of invasion is a category which is basically again done by histopathology. So you can have a clinical TNM staging and you can have a pathological TNM staging. Hello. डॉक्टर कमाल आई थिंक थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है which is why your audio is a bit distorted. So perhaps just wait a couple of seconds and then start again. Yes. Yeah, I think now it's fine. Please continue. Yeah. Just if there is some problem, please just tell me. Yeah. So there's clinical staging and pathological staging basically done in conjunction with the surgeon and the histopathologist. So what I believe is TNM staging should, every clinician who is handling patients for oral care, oral health, dentist, dental surgeon, oral surgeon, they all should be well versed in TNM staging till
then the more latest versions of them which are available. So you should know this as you are working as a healthcare professional facing oral cancers. So you should be able to stage your patient and document it again and again before referring it to a maxillofacial surgeon. So again, now let's move to investigations as we have done biopsy. Other things for investigations that we normally do are radiography, CT scans, PET scans, bone scans, CBCTs, MRIs. The most important thing here is the CT scan. That's the gold standard. Most of the time, people say that why don't we go for MRI? Because most of the time, oral cancer is a soft tissue lesion. A problem again that is the financial situation of patients. MRIs are quite expensive in this part of the world. So, and they also take some time. Most of the patients are extremely hesitant going for MRI as compared to CT scans. Also, it takes a lot of time to be reported. I also believe that not all, I have to say this clearly, that not all clinicians are well versed in MRI as compared to CT scans. So I believe these are small lackings, but also CT scan can be used with contrast medium to detect tumor, oral cancer, just to assess the dimensions and the locate the tumor. It's quite helpful. It's comparatively very cheap as compared to MRI. If I order a CT scan for a patient today, it can be done tomorrow, it can be reported tomorrow, and I can also assess basically what I need is dimensions, where the tumor is, how should I approach it. It's can be easily done on a CT scan. PET scan, bone scans are basically done in cases when we suspect there are metastases, or if the patient is having a very long history of tumor. It's not always necessary that the patient there is chance of mets, but let's say there is a tumor for more than 6 8 months. So we get PET scan done just to see out if there is any hidden pathology. One thing I also tell my juniors is when you see a patient having a lesion around the mouth, for example, on the gingiva or the interdental gingiva or someplace near a tooth, molar, or canine, get a periapical PET scan just to assess what's the radiology of it. Or what we do is we get an assessment of the lesion, where it involve alus or not. It's quite easily you can or advise it now. It can be done so the patient can get it as soon as possible. So we all get an OPG done. Also, in cases of oral cancer, we know that after neck it metastasizes first into the chest. So we always get a chest X-ray for our patients so that we can get an idea that the patient is having any sort of appearance in the neck, in the chest, which can be then further discussed with pulmonologist or oncologist. In cases where chest or the lungs are involved, we then also advise a chest CT or HRCT. So these are the common investigations that we go for. If you see this OPG on the upper left area, you can see there is a plating done. That is basically a heavy plate, a recon plate with condyle extension. You can see there, it probably this patient would have had some sort of resection due to any tumor. Uh, I am unable to remember whether this patient was a cancer patient or this had amioblastoma. But normally after resections, when we remove the bone and there's a composite resection of the tissues, then we have to place a metallic uh, plate like this, which is basically a reconstruction plate. We will further discuss this in the reconstruction as we will move forward. If we see the center picture, the CT scan with contrast soft tissue picture, we can see this axial view. If you see that the mandible is there, and along the mandible there is a black space. This black space is basically the area where air is filled. So what you can appreciate is you can see that there is some whitish appearance on the right side of the mandible alveolus, which has not appeared on the left side. This basically an idea, an indication that this is some sort of mass, some sort of tumor that was on this side. So we can say that this patient was having this pathology along this area of the mandible or the oral cavity. And if you would have subsequently followed it into the next images, it would have shown the exact extension. But this picture I basically have put here to tell you that how to study a basic CT scan. You have to always look left and right, compare tissues left to right. You have to know what view you are seeing, what window is there,
what was the position of the patient, how depth is the slice cut. So we can have another session on this. Similarly, there is a PA chest X-ray, which we commonly done in baselines and investigations. Similarly, there's also another axial view in which you can see there's maxilla, there's some pathology in the maxilla and the nasal area. The bottom center bottom picture, you can see there is a cyst on the up maxillary anterior region, which is also degraded, eroded the roots of the anterior maxillary anteriors. And on the right bottom picture, you can see this was an ameloblastoma, which was eating away the mandible ramus and the mandibular body. So investigations are very important to assess what is the condition. If you have a 3D picture, you can see what the gross anatomy looks like, and if you have slices, cuts, you can study exact dimensions where they are, and you can have an idea of what sort of musculature, what sort of muscles or nerves or foramens they can affect. This I've just put here for sharing with you people all that needle aspiration, we also do it clinically in cases if there are huge symmetries or swellings or masses. So most of the time, if you go for oral cancer, you aspirate, chances are there nothing will come except blood, because they tend to be solid. They have a massy appearance. But for cyst tumors, odontogenic tumors, you can get something like this. The picture on the left, the brown color fluid, is basically from the same picture which we discussed previously. The cyst on the anterior maxilla, nasopalatal cyst it was. It gave a brown, shiny liquid. The center one is from an odontogenic abscess. And this on the right side is red color, strawish color fluid from the ameloblastoma, the CBCT picture we just discussed. So this is a very important step. After doing all this, you have to tell patient that, uh, for example, the patient is not. There was a question that the patient is not agreeing to get treated for oral cancer or cancer surgery. So again, take control of the situation. We all know that the patient do not know more than us regarding this condition. So it is our duty to tell or educate the patient to be motivated, get himself or herself treated. So you have to educate them, guide them. Again, be very straight, clear. Sometimes I've seen my consultants most of the time being very clear. Patients are hesitant, like डॉक्टर साहब ऐसे हो जाए तो हम वैसे कर लें, तो वैसे कर लें, तो कोई लगा दें, तो कोई ये लगा दें, तो कोई इंजेक्शन लगा दें. तो आई हैव सीन देम गोइंग वेरी, ये कैंसर है, ये आपको ले जाएगा, आप नहीं कराएंगे इलाज, ये आपको ले जाएगा. So I've seen those patients turn a new leaf. They got motivated, they got themselves treated. So I've seen patients, because most of the time clinicians we are busy, we don't have time to engage with a patient for a long time. So I've seen that you diagnose some patient, yes, cancer, yes, you get CT scan, get a biopsy, and then the patient got disheartened by our manners or our basically the way we handled them. They unfortunately left, and then when the situation got worse, they came back and it was out of our hands. So it could not have been operated. So another thing is follow up. I believe you share details if you are an honest working professional and you have like you have your clinics, you have your business. Most of the time, you share details for patients for follow up. I believe that if you are handling a patient with oral cancer, you should make special arrangements for them, get their contacts, follow them up. आपने बायोप्सी करवाई नहीं करवाई, आप गए नहीं गए, क्या मसला आया, आप वहाँ गए, सर्जन से नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, क्या इशू था, कोई सवाल मुझसे पूछ लें. So these type of things that I personally do and advise my juniors to do them, because even if the patient get treated, surgery हो भी गई, so it's a very long time that the patient will recover. You have to have consistent follow-ups. Uh, you have to call patient. You have to examine patient again and again and again until a certain time has passed, and when you can say that the patient is finally tumor-free. So you have to do all of these things as a clinician to battle this oral cancer. So now finally we have done our history, clinical examination, and we have done investigation. So now let's move to the surgical options that we have. As we discussed, if there is a pathology that can be removed in toto, so we can go for excisional biopsies.
But most of the time, in cases of oral cancers, this is not the case. Oral cancers are a huge pathology, a huge problem for us. So we have to plan a huge surgery, a long surgery, 6, 8, 10, 12 hour surgeries, uh, surgeries with more resection, extensive reconstructions, rehabilitations, gruesome, tiring. So, what options we have is wide local regional excisions. That means you have to remove with a safe margin. It's not like the lesion is here and you just remove the lesion and everything is fine. You have to remove the lesion along a safe margin, which we can say that there is no extension of the tumor. In the same way, you have to also keep in mind, preserve the vital structures, uh, do not cause excessive defects which are difficult to repair or reconstruct. So we can go for wide local excisions. With definitely, we all know we have to remove cervical lymph nodes, as these are the first tissues which basically the tumor metastasis. Neck dissection. Now, neck dissection is a term that basically done for neck surgery to remove the cervical lymph nodes. What we do is basically we open the neck up, we clean the affected chains of the lymph nodes, level 1, 2, 3, 4, 5. We clean them up. Some of the time we go for removal of some affected tumors, or they're also immediate. We can remove them, and then we go for reconstruction. Neck dissections, I have given here three types. R&D is basically radical neck dissection, in which there is extensive removal of the tissues. Anything that is suspicious or anything that has involvement with the lymph nodes, or there are also some structures in the neck, such as spinal accessory nerve. There is internal jugular vein, sternocleidomastoid. So we have to remove everything that is suspicious. It is very traumatic and often not prescribed, not done, but in certain cases, when there is extensive tumors, you have to go for R&D. Similarly, as we know that R&D is a very extensive and destructive in nature, so we have modified it. So it's mRND. In this, we remove selected chains along with selective tissues. For example, if was IJV, interjugular vein was involved, you remove it. You leave spinal accessory. If spinal accessory was involved, you remove spinal accessory, leave the other two. If SCM was involved, you remove it. So basically, what it involves, you remove it and leave the other out to basically improve the quality of life. SND. This is the most latest thing. It is called selective neck dissection. What happens is, most now, because we are in an age where things have clarified and very much become easy to diagnose as it was compared in the previous past. So we are seeing early stage cancers. So when we catch an early stage cancer, there is chances that it has not yet metastasized to the neck. There is no nodes, there is no palpable nodes, there is no involvement of the lesion into the neck. So in those cases, we go for SND. That means that we remove the primary tumor, we remove the tumor. For example, if it was on the gingiva, on the molar region, we remove it. But we know that there are certain levels of lymph nodes which will be affected. For example, if there is buccal mucosa, level 1, 2, 3 would be involved. So what we do is, just for on the safe side, remove the 1, 2, 3. We just remove the lymph nodes 1, 2, 3, and then we follow up with the patient and we see what's the outcome. So we get histopathology, the biopsy that is done after surgery. It gives us the results: how many nodes were involved, how many nodes were not involved, what the total number of nodes recovered, was the, for example, styloglossus was involved or not, submandibular gland was involved or not, if we have taken them into the specimen. So these are the things that we do. And if we do SND, we also send the lymph nodes along with it for the histopathologist to study them to see if there is any extension of the tumor. I believe this is a very good innovation, SND. It improves the prognosis of the patients. Reconstruction and rehabilitation. Reconstruction is, you have created a defect, you remove the cheek, you remove the tongue, you remove the bone, and you reconstructed it with a flap or a graft. That is reconstruction. And rehabilitation is basically uh, facilitating the patient to get a feel like पहले जैसा फील करे, पहले जैसे उसकी चीज improve हो, खाना खा सके, खाना चबा सके, बात कर सके. So these are two things, but they go hand in hand. Reconstruction, easier would be the rehabilitation. Better the options used for reconstruction,
better the graft, better the flaps, easier would be the rehabilitation. The more less जितने आपने बस सिर्फ with limited facilities, rehabilitation भी वैसी ही होगी. Port or chemo. Port is basically post-operative radiotherapy. There are certain factors which determine when to give radiotherapy and chemotherapy also. We will discuss them in coming time. And follow-up protocols. Yeah, there is a strict follow-up protocol for the oral cancer patients even after treated. So this is a patient who I basically shared just to explain what how does neck dissection look like. I have shared this case on my Instagram. You can see there. Basically, what we do, this patient had a very extensive tongue lesion. Posterior tongue, anterior tongue were involved. So what had to be done was a bilateral radical neck dissection. So this is the picture of the after neck dissection. You can see there have been removed, IGV has been removed, lymph nodes were taken out, they were marked, they were sent afterwards. The tongue was resected, certain parts of the tongue were resected, reconstructed with flaps. So this is how a neck dissection look like. These are markings. If the patient comes to you with a previous history of oral cancer, you can also check for scars, especially on the neck midline and the neck region. You can check them out. They will give you a history that the patient has undergone a surgical trauma. So this is just to give an idea. Reconstruction, there are many different methods, many different flaps. Different consultants use different scenarios, opt for different sort of options. Commonly, what we do is pectoralis major flap from the chest, this muscle. We take supraclavicular flap from here. Ideally, what we have is the radius forearm flap. This is the best for soft tissue reconstruction, tongue, lips. So these are the best. So I've just shared here some of the pictures. This is the upper left picture is basically showing the post-op of the supraclavicular island flap. Here's how the stitching is done after taking out the flap. The center picture is a post-op picture with patient reconstructed with a pectoralis major flap. The picture on the upper right side is basically it's not the same picture, but basically it shows how a pectoralis major flap heals. So you can see distinction in this, how good it has merged, not perfect, but how good it has merged with the remainder of the tissues, and the site had a good facilitated the patient to improve their quality of life. This young man on the lower left side basically has a history of nasolabial flap surgery for the oral squamous cell carcinoma. So this was how the patient came, and the scars were looking on his face. So I've just shared here to share with you all that this is how the scars look after surgical treatment. So this is nasolabial for oral squamous cell carcinoma. And this bottom picture, this is showing we are taking a fibula flap. So fibula was taken from here. Patient was fibula is a very good bony option to reconstruct if there is missing bony tissues or you have resected. So you can adapt the fibrillary bone into the mandibular size. While there's some shortcomings, the width or the diameter is not that adequate, but it can be modified. So we can use fibula for grafting missing bony parts. So this is just to give an idea. Radiotherapy, chemotherapy follow-up. For radiotherapy, basically there are certain, for both radio and chemotherapy, there are certain indications. If the tumor was very extensive, T3, T4 tumors, if there were multiple neck nodes in the neck, multiple nodes, more than three, or extensive node with extra capsular extension, that means that the disease was involving the center of the node as well as out of the node. So this has a very bad prognosis. So this is if there was some nerve involvement, or if the tumor was unable to be resected, or there were not positive margins were there. Margins are basically after you resect the tumor, you send it, the histopathologist will tell is the tumor clear margin, positive margin, close margin. Close margin is
that the tumor is very near to the normal tissues. Positive is that the tumor has not been resected completely, and the clear is that you have a very good resection. There is no tumor extending out of your pathology. So these factors basically play in the radiotherapy and chemotherapy. For follow-up, what we do is after post-operatively, we follow the patient every week for the first 3 months, then every 2 weeks for the next 3 months, then every once a month for the next 6 months, and then once every 6 months. That means ऑपरेशन करने के फर्स्ट 3 मंथ्स हर हफ्ते, नेक्स्ट 3 मंथ्स हर दूसरे हफ्ते, जो जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है उसमें हर महीने, और उसके बाद जो है वो हर महीने के बाद एक दफा. तो इस तरीके से हम एक फॉलो अप प्रोटोकॉल करते हैं जब तक कि हमारा पेशेंट एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में आ जाता है कि वी हैव फॉलोड द पेशेंट एंड वी हैव सीन देयर इज नो चांसेस ऑफ reoccurrence or residual disease or any remaining problems there, so we can then become somewhat relaxed that the patient has now entered the phase of tumor free tumor free we can say period. So these were the things that I wanted to share with you all. It's a long way home even after definitive treatments, as we have discussed. Patient takes a very long time. Follow up, regular follow ups, regular CTs, investigations continuously again and again until we all get relaxed that the patient is finally trying to live a normal life. Again, I would urge have a keen clinical knowledge so that you can diagnose early, and not just diagnosing early. ये नहीं कहता ना कि आपको कैंसर है पेशेंट को, कैंसर था तो उस पेशेंट के साथ आपने क्या किया, वो पेशेंट अपनी इलाज तक गया या नहीं गया, ये भी मैं आई बिलीव दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल. अगर एक पेशेंट आउट ऑफ कम्युनिटी हमारे पास आता है हमारी प्रैक्टिस में और हम उसको ये डिड्यूस करते हैं कि पेशेंट को कैंसर है और फिर भूल जाते हैं और फिर पेशेंट खो जाता है और फिर समथिंग बैड हैपेंस टू द पेशेंट, I believe we are to be blamed. It was our responsibility. So if we diagnose a patient, should follow them, motivate them, get them to opt good options, facilitate them as much as we can, as much possible there is possibility there is, but still try our best. The basket is never full. Keep studying, keep acquiring knowledge, so that we can facilitate ourselves to battle this disease. And our struggle will keep on going against the oral cancer as clinicians and maxillofacial surgeons and oral pathologists. We all are a team, a family. I believe referrals again, be very open to referrals, accept referral, also give referral. ये बीच में नहीं करेंगे पैसा पेशेंट, ये चीजें बहुत ही हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए. आपको ग्रेटर पिक्चर में सोचना चाहिए. मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आज भी मुझसे कंसल्ट करते हैं इसलिए कि मैंने उनकी डायग्नोसिस करके उनको फैसिलिटेट किया. मैं भी ये सोच सकता था कि नहीं ये पेशेंट चला जाएगा, इसके मैंने ये ट्रीटमेंट करनी है, वो करनी है, फला का इम्प्लांट लगाना है, मैं इसको बोलूँगा उसका कैंसर है तो ये बोलेगा डॉक्टर साहब कैसे हैं, इन्होंने मेरे मुंह में कैंसर निकाल दिया. तो ऐसा नहीं है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली some people exist, so I believe you should be humble and sincere with your profession. That was all. I hope this was informative. Again, I would like to thank the entire team for giving me an opportunity to speak. I apologize for the minor inconveniences if it took place. Thank you. Any questions? I'll be happy to answer. Thank you so much, Dr. Kamal, for that presentation. बहुत ही comprehensive करके आपने से हमें बताया है. I know that surgical and oral cancer itself is a very vast topic, but जिस तरह से आपने हमें explain किया और बताया है so that it can accommodate in our general practice, तो I think that was really informative for everyone. You see, आपने बहुत emphasis किया how to make referrals, and it is very important to make sincere referrals. यही कुछ tips and ट्रिक्स हैं जो हमें कोई बताता नहीं है, हम ये खुद प्रैक्टिस से सीखते हैं और इनकी वैल्यूज़ हमें थ्रू आउट द प्रैक्टिस फिर पता चलती है थ्रू ट्रायल एंड एरर. And I think this platform is providing a great opportunity to every practitioner out there to get this information कि किस तरह से आपको दूसरों के लिए एहसास रखना चाहिए.
And I think this is the very huge and significant point of peer learning. So I have to say that I really, really appreciate your approach and emphasis on the multidisciplinary management. It has added so much value in today's learning. Yes, definitely. Abhi hum kuch Q&A kar lete hain because some people do have the questions. So let's see which first question do we have. All right, so we have Dr. Azaratta. He's asking, what advice would you give to a general dentist regarding when to refer a patient to maxillofacial surgeon? I would like to say that there was this my professor from my college. He used to say a very good thing. He told us that when patient comes to you, you are the best judge of your expertise. If a patient came to me and I have to do something to the patient, मुझे पता है मैं उसका काम कर लूंगा या नहीं करूंगा. तो नंबर वन इज दिस, यू नो योर एक्सपर्टीज. क्या मैं ये करूं, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, इसकी रिपोर्ट कैसे होगी. पेशेंट ज़ाहिर है, आप देखें, मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि बायोप्सी की किसी ने, उसके बाद उसकी रिपोर्ट खराब आई और जब दोबारा बायोप्सी करने गए, लीजन वाज डिफिकल्ट टू गेट बायोप्सी ना. तो पेशेंट बहुत नाराज, ढूंढ रहा हो वो जब का है, तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ उसको कंट्रोल करना. तो बेस्ट आपके, अगर आपको लगता है आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, आप नहीं फैसिलिटेट कर शो, या आपको लग रहा है कि यार बेहतर है कि है इस तरीके का, इस फील्ड का एक्सपर्ट देख ले, दैट इज द पॉइंट. यू देयर वाज दिस थिंग, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ. मेरे कॉलीग थे, बहुत अच्छे दोस्त, वो ये कहते थे कि जब आप नॉर्मल एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं एलिवेटर से और फॉरसेप से, तो वो कौन सा लम्हा है जब आप कहेंगे मैं इसको सर्जिकल एक्सट्रैक्शन कर दूं. वो कौन सा, दैट वो पॉइंट कौन सा है. मैं जब मेरा दिल क्या है, आपने उसको जब ऑपरेट किया, यू यू वर ट्राइंग योर बेस्ट टू एक्सट्रैक्ट द टूथ, and suddenly a point comes in your mind कि I can surgically extract this tooth easily. That is the point, go for it. तो बिल्कुल ऐसा ही है जब आपके पास पेशेंट आया ना और आपको पता है यार ये मैं नहीं कर सकता, या नहीं तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कि बेटर है कि कोई और देख ले. तो वहां पे आपको जो है ना, आई बिलीव के ईगो थोड़ी कम करके शेयर करना चाहिए, हमारे पास भेजना चाहिए. तो थैंक यू, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. Thank you so much for that answer. हेलो. I do believe कि इसी तरह हमें जो है be safe than sorry का phrase हमें रखना चाहिए अपने दिमाग में और शेयर करनी चाहिए जहाँ भी हमें important लगे कि okay, now this might be something a specialist would better understand. So be safe than sorry, okay? So I think that Dr. Azhar, that was very Yes. well answered by Dr. Kamal. Let's see if we have any more questions. Miss Sania Sheikh is saying that this is a very important session and she thoroughly loved it, which is really nice to see. This is exactly why this is Thank something you. that encourages us to continue the sessions ताकि सबको मदद मिले और dental society को हम support कर पाएं. Okay, we have one more question. This is Ms. Sehemran saying that Dr. Kamal, what are the common signs that prompt the clinicians to decide a surgical intervention is urgently necessary? Basically, the moment you catch a suspicious lesion, uh, आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जैसे लोग ओपीडीज करते हैं, उसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेशेंट्स आते हैं, टीएमजेस, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जियाज, अल्सर्स. लेकिन ओरल कैंसर की मैं खास बात बोलूंगा कि कैचेस द आई. ये दिस इज समथिंग. हेलो. आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई. Could you please repeat the last one? Hello. Yeah, I'm saying that because cancer tends to give off a very a very deadly vibe. तो आप उसको क्लिनिकली देखते हैं ना, तो ऐसा कोई पैथोलॉजी, एक ऐसा अल्सर या ऐसी ग्रोथ को फौरन क्लिक करती है कि ये जो है ना, ये सही नहीं लग रहा है, ये मैलिग्नेंट लीजन है या ऐसा कोई इट्स खतरनाक बीमारी लग रही है. तो आप इसको कहते हैं करना है. एज अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन,
हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास उसकी प्रिपरेशन पूरी हो गई, जैसे मैंने अभी प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया कि हम पहले सीटी स्कैन करवाते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं पूरी पेशेंट की, फिर बायोप्सी करके, क्योंकि हमें पता होता है कि ये क्या है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी जी नो दिस कैंसर टू कम बैक एज ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. So then we get biopsy and then we immediately do the surgery. तो इस कि 2 हफ्ते biopsy आने को लगे, उसमें टाइम लगा, और उसमें फिर जो है नहीं है, कोई मसला है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, क्रंचेस हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं. तो नॉर्मली डॉक्टर साहब से मैं ये कहूंगा कि सर्जिकल इंटरवेंशन का वही टाइम है द मोमेंट the lesion catches your mind कि यार this is not looking good, refer it or plan it. डेफिनेटली. आई थिंक डेंटल कॉलेज ने हमें एटलीस्ट इतना तो पढ़ा लिया है कि हम बेसिक अप्रोच पकड़ सकें कि ओके दिस इज़ द लीजन दैट इज़ अलर्टिंग. और स्पेशली अभी जो वेबिनार हुए हैं हमारे, तो डेफिनेटली दैट कैन एड अस विद और बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो इंशाल्लाह आई होप दैट इज़ हाउ वी कैन डायग्नोस एंड रेफर. I hope, Dr. Sen, that answers your question, inshallah, and you'll be able to diagnose better if, Allah na kare, there is a need for such diagnosis. Let's see. S. Mehak says that this was a very informative session, which is really, really happy to see. Thank you. Uh, Tayyaba says that this was an amazing explanation. All of these were really, really well explained. Like I said, ke पीयर पीयर अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, वेरी बहुत प्रैक्टिकल होती है. और ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खुद ही प्रैक्टिस करके ही समझ आती हैं, बट चूँकि आप इस ओहदे में बैठे हैं और हमें ये सब बता रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी प्लस प्लस पॉइंट फॉर अस. Thank Dr. you so Azhar is much. saying thank you, Dr. Kamal, for the informative session. Thank And you so I much. think, yes, so everyone is pretty much really happy with it. Got it. Thanks, Dr. Kamal. Amazing session. Keep it up, Dr. Kamal. So, Alhamdulillah, this was a really, really good session. With that, I would like to end this. Dr. Kamal, do you have something to say? No, I would just like to appreciate you people's effort. It was a very good session, and I believe I would be seeing more of them. Inshallah, I'm happy to help in any Inshallah. way. Yeah. Inshallah. We So are looking forward to collaborating with you in future as well, inshallah. All right. So we will now have the closing remarks. Also, thank you everyone so much for all of this review. Lastly, I'd like to say that once again, Dr. Kamal, thank you. We truly appreciate sharing your knowledge and experience with us. Before we end the today's session, I would like to once again emphasize on the important messages we've heard today. As dental professionals, we must take this knowledge forward to sharpen our clinical eye for early signs, to embrace the new technology that aid in diagnosis, and most importantly, raise the awareness. Raise the awareness among our patients and community and family members and friends. The early detection truly saves a life, and by staying vigilant and informed, we can make a real difference in patient care and public health. I encourage all of us to reflect on today's learning and make a conscious effort to implementing them in our daily practice, inshallah. Together, through awareness, education, action, we play our part in reducing the burden of the oral cancer. Lastly, before ending, I would like to express my solidarity with my people of Balochistan and with the innocent people of Gaza. Our prayers are with them for peace, justice, and healing. As healthcare professionals, we stand for life, dignity, and the right to live freely from the violence. And I strongly condemn Israel's aggression against the Gaza to stand in solidarity with my brothers and sisters of Gaza. Let us use our voices, our platforms, and our collective strength to advocate for peace and humanity. I once again thank you all for joining for us today for this webinar. May we continue to learn, grow, and serve humanity through our professional, all while making a positive difference in the world, inshallah. Dr. Talha Hassan, Dr. Mustafa Kamal, Dr. Kamal Muhammad Mustafa, thank you so much. Inshallah, looking forward to collaborating with you in the future as well. Until then, everyone, please take care. Thank you. See you next time. Allah Hafiz.